Welcome everyone. I'm Dr. Mainul Hussain, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Dhaka. I'm very happy to welcome you all to the second webinar of the OSA Bangladesh Student Chapter at University of Dhaka. As you know, OSA has recently been renamed as Optica. So this is our first webinar with under the Optica banner. So today we have with us Dr. Mohammad Zunaid Batan as the speaker, and he will be talking about disordered photonics and the quest for order in disorder. So let me just briefly introduce the speaker. Dr. Zunaid Batan is currently an associate professor in the Department of Electrical and Electronic Engineering at Bangladesh University of Engineering and Technology. He received his PhD from the University of Michigan, Ann Arbor, USA in 2016, and his MSc and BSc degrees from the Department of Tripoli, Buet, in 2012 and 2009, respectively. Dr. Batan is currently leading the solid-state electronics and photonics research group in Buet, which explores both theoretical and experimental aspects related to the design, fabrication, and characterization of novel electronic, optoelectronic, photonic, and spintronic devices. In February 2021, Dr. Zunaid received the Buet Forum 86 Research Excellence Award in recognition of his research accomplishments in the field of electronics, photonics, and nanotechnology. He is also serving as the Vice Chair of IEEE Electron Devices Society and Solid State Circuit Society, Bangladesh chapter, and also the organizing secretary of the upcoming 4th International Conference on Telecommunications and Photonics 2021. So we are very excited to have Dr. Batan with us, and what was not written in his bio is that he has published very good papers in top tier journals like Optics Express and Electron Devices Letters, as well as Journal of Applied Physics. And most of those works were done in Bangladesh. So that itself is a very big achievement. So with no further delay, I would invite our speaker today to deliver his talk. Thank you, everyone. Thank you very much, Dr. Mainul Hussain Bhai, for your kind introduction. So, am I being heard clearly? Yeah, we can hear you. Okay, great. Okay, thank you. So, it is my great pleasure to be here on this virtual platform today to be able to present this talk. So, I'm going to share my screen now. So, I hope it's visible to everyone. Yeah, we can see it. Okay, thank you. Let me just take the pointer. Okay, great. So, as Dr. Mainul Hussain Bhai already told you, the title of the talk today is Disordered Photonics and the Quest for Order in Disorder. So here I'm going to show a brief outline of the talk. So at the very beginning, I'm going to give a brief concept or the theoretical background of this work. I'm mainly going to discuss what's the difference between disorder and ordered photonics. And then I'm going to talk about from my personal experience that how I got into this research. Basically, the background and motivation behind going into this field, because this was actually not something that I did in my PhD, but I moved into this field after I returned Bangladesh after completion of my PhD. But the inspiration actually drew from my experimental works I did during my PhD. So that's where the background and motivation part comes. Then I'm going to talk very briefly about the methodology, the techniques we used to explore this material system or the phenomena that I'm going to discuss, and then the results and discussions based on our research, and some applications related to this work, and finally the summary and the conclusions. Okay, so
So first, some concept of the work that we are talking about today. So the name is itself kind of self-explanatory, right? Ordered versus disordered photonics. So I'm going to talk here about disordered photonics, whereas ordered photonics, as you can see, it's something that's more ordered or periodic in nature. Whereas the disordered photonics, the images that I'm showing Zunaid, can you hear us? I think the screen is frozen. Maybe there's some network problem. Let's wait a little bit. disorganized, or there's a lack. Oh, Zunaid, can you hear me? Yeah, sorry, I think the connection got interrupted. Zunaid, can you hear us? Okay. Yeah, Mainul Bhai, I think I lost the connection for a while. Yeah, we lost you for a bit. So yeah, I mean, Yeah, sorry about that. So I'm going to share my screen again. yeah, sure. Okay, thank you. Yeah. Okay, so I'm going to resume from where I got disconnected. So I was talking about the difference between ordered and disordered photonics. Basically, ordered photonics deals with structures where there is periodicity. So whereas the disordered photonics deals with structures where there is no such kind of periodicity. And the things that I'm showing here, this can be highly random. For example, this is a titanium oxide particles, randomly deposited titanium oxide particles. This is a silk filament, and here there are some small filaments which are rather in a disorganized way, and these are some random holes. And this image that you can see here, this is a microscopic image of a beetle, of the skin of a beetle. So these are things that can be generated randomly, or they can be there in the nature, but there is no periodicity. So there are obviously some challenges involved in these kind of structures. And if we want to differentiate between the ordered and disordered structures, so if you look at the ordered structures, they are governed by the Maxwell's equation. We know about the Maxwell's of electromagnetism. We learned those in our undergraduate courses, right? And then in ordered structures, there is multiple scattering, diffraction, interference. And there, the main points there are that the behavior of light is predictable, right? We can predict the behavior of light. And so there is not much variation from sample to sample. If we design a 2D structure like this, we can say that, okay, a 2D structure is going to behave like this. And we can define some specific properties of these kind of ordered or periodic structures. But if we look at the disordered structures, what are the main underlying theoretical differences? So one thing that is the same that for ordered and disordered structure is that the behavior of light here also is going to be governed by Maxwell's equation. So that's one of the best parts of it, that we can describe the behavior of light here by Maxwell's equation. But there are things like multiple scattering and diffraction, interference happening here in a rather random manner. And as a result, there is sort of like an unpredictability, and there is like a sample to sample variability, right? So this sort of offers challenges. So one might think that what's the point of getting into this field? And actually, I myself even got into this field before I returned Bangladesh. So I used to work with ordered structures like this sort when I was doing my PhD back in the USA. But
now I'm going to discuss that how I moved into or how we started looking into this area of research, disordered photonics. And the background or the motivation actually came from the experimental work that I did back during my PhD days. So just to give you some idea what I used to do there in Michigan, I was there between 2014, and I used to work in a purely experimental group. So about 95%, 90 to 95% of our work was experimental, and we used to do materials growth. And then, so by materials growth, I mean like we used to grow materials. It can be thin film materials, it can be nanostructures. We used to do like, there is a sort of like material science involved there. So we used to grow our materials ourselves. And then we used to use that material. So here you can see the materials, different layers of a device. And then we used to use that material for clean room processing and device fabrication. Because it was an electrical engineering group, so we used to try to make devices which can be operated using electrical injection or electricity. And so we had to make devices, design devices, and do clean room processing. We used to spend a lot of time in the clean rooms. And after the devices were fabricated, we of course had to do the measurements, both electrical and optical measurements. So this was the kind of work we had to do. And the tool that I'm showing here on the left side for materials growth, this was the tool that we used to grow. This is called a molecular beam epitaxy tool, or the MB tool. And this is very widely used for thin film and nanostructure growth, mainly for research purpose and also for some very specialized applications. This tool is used. So we used to grow different types of materials, nitride materials, arsenide materials, and also nanostructures of these materials using this tool. And one material or one nanostructure, I would say, that we used to often grow in our lab was this self-organized nanowire array. Okay, so what are these? These are actually nanowires, wires in the shape of like dimensions of nanometer scale wires, which used to grow sort of in a vertical manner on a sample, on a substrate. So these are nitride nanowires, and the image I have shown here, it's taken from the PhD thesis of one of our group members, Arnav Hazari. And you can see the side view of these nanowires and also the top view of the nanowires. And from what you can see here from this image, these are sort of very like random structures, right? So that's why this is called self-organized nanowire. So the growth mechanism of this nanostructure was that if you had to use the MB machine, the machine I just showed you in the previous slide, the tool. And in that tool, if you put the sample and do the growth, the nanowires would grow in a random manner. But they will be vertical and they will have some definite dimensions, but their positions will be very random. That's why they are called like self-organized. They organize themselves where they would grow, and then they would grow accordingly. So these nanowires, even though they appear random, we found that these nanowires can be grown such that they can be used for making lasers, right? And very good quality lasers. And one of the first lasers using these nanowires were reported in 2014. This is called the edge emitting laser. Here you can see the nanowires are actually in here. And we had two mirrors on two sides of the nanowires. And these are the nanowires, right? This is just a zoomed view of the nanowires in there. And this work was published in 2014, but actually I was not a co-author of this work. I was not a member of this specific research, but in our group, in our research group, what we used to do, we used to have group meetings and presentations, and we used to share our research with one another. So we had some good idea like what our group members were doing. So once this paper was published, there was a simulation result in this paper done by one of our collaborators, where it was shown that the flow of light, the light that goes through these nanowires and then comes out from the other end as a laser, it is fairly
predictable or uniform. But what sort of bugged me was that in this simulation, a periodic approximation was used. So you can see the nanowires, even though we can clearly see in the experiments from the microscopic image that these are very random structures. But for the purpose of the simulation, a simplification was done. And the simplification was that the array was sort of thought to be periodic, and the diameters were used from the experiments. These diameters of these circles that you can see, these are the nanowires. And these circle diameters were taken from these experiments. And then it was showed that, okay, the light that we are detecting during our experiment, it is the simulation or the theory says that it's okay, that the light is going to go through these random structures. But so this was in 2014. And after I saw this paper published, as I mentioned, I was not a co-author of this paper. So it occurred to me that, okay, this sort of looks strange, because how can a periodic system show such results, which match pretty well with the experiments, the flow of light in this sort of very random array. So, the thing was that but because all the members of our group were so busy with experiments, we didn't have much time to delve into very rigorous simulations. So we used to do experiments a lot. So, but I had this in the back of my mind that if I get the chance in the future sometime, maybe I will look into this. Okay. So that was the idea. So as I mentioned, this is the question that came to my mind back in 2014-15, but I didn't get the chance to explore that. Zunaid, we can't hear you. I think we lost. So I thought, okay, why not try these sort of random arrays to see if we can understand the propagation of light in this random medium. So that was the initial objective, right? To find out whether we can use a very periodic array to replicate the behavior of the flow of light in such random arrays. Okay, so this was the initial objective. So as you can see, the motivation of getting into this the behavior of the flow of light in this sort of random arrays came from the experimental research that was being done back in my PhD days. And that was not actually even being done by me, that was done by other students of my group. But I got the inspiration from there, basically, that, okay, when I get the opportunity, I'll look into this. So as I mentioned, now that I am now in Bangladesh, so that was in 2016-17. So I had to look, okay, how can we analyze this behavior of light in such random arrays? And so obviously, as I mentioned at the beginning, that one thing that holds for both periodic and disordered system is that the Maxwell's equation of electromagnetism, they will be applicable for both these kind of systems. So we all know about Maxwell's equations of electromagnetism. And so we had to solve these equations, these differential equations for such random systems, which is not, of course, a very easy task to do. But luckily, there are very well established algorithms to do. And one of the algorithms, very widely used techniques, is the finite difference time domain analysis technique, which is also called the ease method, after the applied mathematician who proposed this and presented this idea. And in this technique, what is done is basically you have to solve the differential equation as a function of space and time. So you discretize the space in very small volumes, and in those small volumes, you calculate the electric field, you calculate the magnetic field at a specific time, and then you move on to the next time. So it's basically you turn on the light, say at time equal to 0. Then after, say, for example, 0.1 second, you measure the electric field and magnetic field at the next point based on Maxwell's equation. And then after a while,
you may measure the electric field and magnetic field in the subsequent points and the points around using by solving the differential equations and so on. So it's not a very easy technique, of course, to write to solve this by writing codes and so on. But the good thing is there are very good solvers available for this technique. Based on this algorithm, there are commercial softwares and also open source softwares available, which can be used to predict the behavior of light both in ordered systems and periodic disordered systems. And so we had different options available, but among those, we chose a free open source software package, which is called Meep, right? So Meep is actually, if you just Google it, you will find the Meep. It has very detailed website and also some tutorials. And I'm not going to go into the details of the Meep software, but it's very helpful that, as I mentioned, that I used to do experimental research back in my PhD days, and it's not like Zunaid, we are unable to hear you. I think we lost the connection again. I think I lost connection again. Can I be heard now? Yeah, Sure. yeah. Sorry, the net is giving troubles here. Yeah. Oh, sorry. Okay. Yeah. Is the screen visible now? Okay, yeah, we can see it. Okay. Thank you. Yeah. Sorry about that. So yeah. So for doing the Maxwell's equation using the finite difference time domain algorithm. And so, as I was saying, that this is something we had to learn back then in 2017, 18 back then. But because I was not really familiar with this software, I hadn't used it before for either neither during my PhD nor during my undergraduate or master's. But I was very lucky. I would say that we had some very enthusiastic and energetic group members in our team, and together, actually, we were able to use the Meep software for doing some electromagnetic simulation. So we gained some confidence. What we did initially, instead of going directly into disordered photonics, we wanted to see that, okay, we are being able to use the software properly. So we used a periodic structure at the very beginning, at the early days of our research. And there we knew what the results would appear like. And so we used this periodic array of nanowires, and we measured the propagation of light and did some new simulations also, which no others hadn't reported from in the study of these kind of systems. And actually it got us a conference publication also back in 2019, which got published in a conference held in Bangladesh, Photonics conference. And this gave us some confidence. And then we got back into where we started, that we wanted to look into the behavior of light in disordered system. So, the disordered system, as I mentioned, was the self-organized nanowire array. The nanowire array that I had seen back in Michigan
during my PhD. And so what we did, we had these ACM images from my previous experimental work. And so we did a mapping of the ACM image. And from that mapping, we could generate this array. And we could easily transfer this array into Meep, right? And we can do a simulation, electromagnetic simulation, to see the behavior of light in such arrays. And what's more, we could not, it's not necessary to have this kind of images, because if we know what are the diameters of these arrays and what is the density of these arrays, then what we can do by making a circular approximation of these arrays, we can basically create the random arrays ourselves. That's one of the good things about simulation, is that things what would take experimental is long time or even very careful calibration to do or realize can be done very easily, relatively implemented easily by if we can do the simulations. So what we did from the experimental results or the experimental available information, we generated random arrays ourselves. And this is a random array generated by MATLAB, basically. We knew what are the diameters of the arrays. We knew what are the density of the nanowires in the experimental works. And we used that information to generate these random arrays. And then what we did, we placed a light source in the middle, and we wanted to see how the light comes out, whether the light can easily come out or not. Basically, we had in mind the experimental work that I had seen back in 2014. So what can we see similar kind of things? And the result that we got was something like this. So this is the electric field distribution of random array. So the red and the blue colors that you can see, these represent the peak and the maximum and the minimum of the electric field. So when we talk about electromagnetism, we often show that a light itself is flowing in a particular direction, and the electric field is changing like in a sinusoidal way, right? Here in a 2D picture, the sinusoid we use actually to show the flow or the variation in one direction. But here what we are showing it in a 2D case, right? So in this case, instead of showing the sine wave, what we have to show, we usually show is the color. So the red represents the peak of the electric field, the blue represents the graph of the electric field. And what we see here is that the electric field, or basically the light, right? The light intensity is actually the magnitude square, is proportional to the magnitude square of the electric field. So what we see that the light is actually getting confined or trapped in this random system. Now, this was something actually that we hadn't sort of expected initially, or at least I hadn't expected, because I was fairly new in this area. It's not like I did a lot of research in this. I was learning by doing simulation and reading papers and so on. So what we did some literature review. Is this a realistic or consistent result? And what we found is that actually this is a very well-known phenomena, which I was totally oblivious of, because I didn't have, my research was not previously aligned with this. So this is called the Anderson localization of light. And this was actually already reported in 2015. And people realized an ultraviolet laser based on the self-organized nanowires, the things that we were also trying to simulate. And they showed that they also were able to trap the ultraviolet light in these self-organized nanowires. And they attributed this, they said that this is actually the Anderson localization of light. Now, this brings us to the question, what is Anderson localization? So what we did, we searched Anderson localization, and it was very easy to find, because this was actually a phenomena proposed by a Nobel laureate named Philip Anderson, who first suggested, it was back in the 1950s. It's a long time ago, and he's actually one of the persons who is credited with you might have heard the name condensed matter physics. He's actually often given the credit of proposing that name, the condensed matter physics. He's he has lots of works in the field of theoretical physics, and one of the works was the electron localization,
what he showed was that it's possible that in a lattice potential, if there is a lot of randomness, the electron will get trapped. It will stop moving totally. Okay, and this phenomena was later came to known as Anderson localization. And what was the origin of the Anderson localization? It was simply wave interference between multiple scattering. So the electron itself, we know it has wave particle. From the wave particle duality, we know that electron has wave nature. And if there is wave and there is scattering, then the the scattered waves, they will of course interfere with one another, and there will be in some places constructive interference, some places there will be destructive interference, and this interference effect will ultimately result in increase of electric field or the localization at some place or at the otherwise. So this was the Anderson localization phenomena proposed predicted for the electron. And this is of course applicable to light also, because light itself also has the wave nature and also the particle nature. And in fact, it is easier to observe the Anderson localization phenomena with light than it is with the electron. And so this was something that was actually new to us in this area. And so we thought, okay, let's divert a little bit. Earlier, our work, what we started initially was that we wanted to see whether the light can propagate in a random system. So instead of this, what we are seeing that light is getting trapped in a random system. Now, if we can trap something somewhere, what we can make is a resonator. So that was the idea, that therefore this technique can be used to make mirrorless optical resonators. By mirrorless, I mean there is no mirror, and we are going to make optical resonators. Now, as I have heard that there will be some undergraduate students who might be new to the field of photonics. So just to give some idea of what an optical resonator is, I am going to take a little bit of a diversion here. So what is an optical resonator? For the next 2 slides, I'm just going to discuss that. So you can compare it with the guitar. I think we all are familiar with the guitar. We know that a guitar, the strings of a guitar, they are designed to give you a specific harmonics or the sounds. Basically, they're designed to give specific sounds, and you can adjust the knobs and tweak it to give to get the desired sound, right? Similarly, resonate. This is basically acoustic resonator. Similar to it, we can actually design an optical resonator if we place 2 mirrors on the 2 sides of a light source. So here I'm showing an image. This is taken from a YouTube video of University of Sheffield, where they show the optical resonator. In the optical resonator shown here, there is a candle which is giving the light, and there are 2 mirrors on both sides. So what it will do, it will trap the light in between these 2 mirrors. This system will trap the light in between these 2 mirrors. And depending on the distance between the 2 mirrors, what will happen, the wavelength of light which is getting trapped, that will change, right? So whether the mirrors are closely apart or far apart, depending on that, you will see that the wavelength that is getting trapped, that will change, right? So we can basically, similar to the case of the optical resonate, the guitar, we can actually, by changing the distance between the mirrors, we can design the optical resonator. But now let's get back to the case of disordered photonics. What we are talking here about is that, no, we are not going to use mirrors, but we are just going to use these very random systems to make an optical resonator. And so we thought, okay, let's do some simulations to see that we can design optical resonators using this random array. So what we did, we wanted to see what is the, similar to the case of the this mirror between the candle between the 2 mirrors, we wanted to see the electric field that is getting trapped inside this random system. What is the wavelength of light that is getting trapped in this array? Can calculate it or find it using the FDTT simulation that we were doing. And it was actually possible to do that very easily. We saw that it is actually around 325 nanometers,
right? Around 325 nanometer wavelength light was getting trapped for this particular random system. And then to check whether indeed this light is getting trapped, we did some simulation where we plotted the electric field as a function of time. So here on the, let me take the pointer. That will, yeah. So here on the right side, the x-axis, you can see there is time, which is plotted in femtosecond units, whereas on the y-axis, we have the electric field intensity. Now the red curve that represents the non-localized mode. By non-localized mode is, we mean that a light that is not trapped. For example, 312 nanometer. Here we are showing 312 nanometer. If you look at this plot, at 312 nanometer, you don't see any resonant mode. But at 325 or 326.6 nanometer, actually, you see there is this sharp jump. So this quality factor, just to give you a rough idea, quality factor represents how strongly a wavelength is getting trapped in a resonator. Higher the quality factor, more strongly the wavelength of light is getting trapped in that system. So here we can see at 326.6 nanometer, we expect the light to get trapped very strongly because the Q factor itself is very high. Q factor is actually sometimes taught also during our circuit analysis course in AC circuit analysis. If you remember, we often read about inductor and capacitor connected in parallel, which is also called a tank circuit. And from there, we can actually calculate the resonant wavelength, which is used to design the transmitter or receiver of radios also, right? So this is actually something, the Q factor here is also something very similar. So now, so what we did here, we checked as a function of time the electric field intensity for this particular wavelength, 326.6 nanometer. And you can see what you can see at this wavelength, the light doesn't seem to decay very fast. You can see the red curve, the light intensity increases at a particular time and then it decays. So what does it mean? It means that if you place a light source of 312 nanometer in this middle, the light will actually leak out of the system. But if you place a light source which has a wavelength of 326.6 nanometer, the light will actually stay there for a fairly long amount of time, right, compared to this. And we can show this very easily by some animations obtained from Meep simulation. So if you look at these two plots here, the left side is the 326.6 nanometer wavelength. The right side is 312 nanometer. So we place this wavelength source, this light source in the array, in the middle of the array. You can see it's about 1000 femtosecond. Still there is light in here. It's getting trapped. It's not going to leak out very easily. Whereas if you place a light source of 312 nanometer, it just simply leaked out of the system. Let me show you the animation again, because it happened fairly fast. You can, I'm just showing it again. So this is the localized mode. That's why we call this the localized light, whereas this is the non-localized light. Okay, so this is what we expect to see when we compare the localized versus the non-localized light. So this was quite exciting. And then we thought whether we can control the wavelength of light that is getting trapped here. Because one good thing is that we are getting a mirrorless resonator. That's good. But what is also very important in any design for a practical application is that whether we can control it, right? Control is very important. And so what we did here, we did variation of the diameter of the nanowires. This is one area of control we had. And here, what we did the 4 arrays, you can see there are 4 different diameters of 60, 65, 70, 75, and so on. And we obtained the resonant wavelength from Meep simulation, and we plotted the resonant wavelength as a function of the diameter. And here you can see a term called phi. Phi is nothing but the fraction of area filled by the nanowires, which is the density of the nanowires.
So we did variation, we did vary the density of the nanowires, but what was more interesting was the variation of the diameter. And you can see from the results, the trend actually appeared almost linear. So this was even more exciting, that, okay, by controlling the diameter, we not only can vary the resonant wavelength, but there is also a very easy trend, linear trend here that we can see here. And what we did, we did something very simple. We did some curve fitting. So we took these data points we obtained from simulation, we fitted the curve, and the best fit we obtained was with a straight line. Of course, because it shows a linear trend, that trend was like this equation. And this equation, the moment we looked at this equation, what struck us was that there was a term called 4.15 into D. D is the diameter of the nanowire, and lambda is the localized wavelength. Now, this relation was strikingly similar, oddly similar to something that is usually very easily found in optics textbooks. It is there's a relation called ND into lambda by 4, which is applicable for distributed Bragg reflector mirrors. Here, D is the thickness of these layers. So what is this DBR mirror? This is actually a 1D periodic structure where you have some repetition of layers. So this layer is repeated again here, and there is another layer which is repeated over there. So this is a periodic layer, a periodic structure, and you know the definite thickness of each layer. So this is not a disordered system. This is, of course, an ordered system. And here also, on the other side also, there is an ordered system. And in the middle, you have like a region, which is called the active region, or also it's called the cavity. So the wavelength, the resonant wavelength of this sort of system, this periodic system, followed this relation. Whereas the random system that we were studying, that also give a relation, which also there, although there are some terms here, but it has this 4.15, 4 times diameter dependence. And these actually may prompted us to make sort of like a bold assertion that in spite of the absence of periodicity, there is, we believe that there is interference effects resulting from Bragg-like diffractions in these random arrays, which allows us to predict systematic variation of the resonant wavelength or the localization wavelength, depending on the nanowire diameter. So this is something that we reported in the Journal of Applied Physics, and it was indeed a real phenomena that was actually later found again in our another work, as I am going to discuss again. So the main point here is that we observed that we can make a mirrorless cavity with random systems, and we can control the light, the wavelength of light that is getting trapped in this random system by controlling the dimension of the arrays, of the dimension of the scatter, or the diameter of the nanowires. So now that having done that, we got back to the original idea that actually prompted us into this research. So we didn't still know that what would happen, how the light flows through this system, in this very random system. So now we wanted to see the propagation of light in this random array. And for that, we actually put the light on one side, on the left side of the array, for example, and we placed a detector on the other side, the right side, for example, here. And we wanted to see how does the light behave. Okay, and we use the same approach. We use Meep simulator for this. And before going into this random structure, we wanted to understand what happens for a periodic case. Okay, and so we did this simulation for the periodic case, and we got what we sort of expected, that for a periodic array, if you put light from one side and then you measure from the other, what we expect, it's available in optics textbooks also, that what we expect is that over a certain wavelength range, you do not expect the light to propagate. This is called the photonic band gap, or the transmission gap. And you can see this black curve here. This black curve represents the transmission.
whereas the red curve represents the reflection. So if you look at this curve, the black curve, we can see that over this wavelength range, the light transmission is almost zero for this periodic system. This is because over this wavelength range, light is very strongly reflected. The light here is very strongly reflected, and that's why we see the reflectance is more than 90% here. Okay, so this is what we expect for a periodic system. And then we replace the periodic system with the random system that we were talking about in the earlier slide, and see what we get. We get exactly, not exactly, I would say, but very similar characteristics. Is that even for the random system, we see a photonic gap. So now the thing is, we cannot call this a photonic band gap, because the term photonic band gap is usually used for a periodic array, which is also called a photonic crystal. Rather, we were calling this a transmission gap, which means that we are not being able to see the transmission of light over this wavelength range. And this transmission gap varies depending on the fill factor. By fill factor, again, we mean the sort of like the areal density of the nanowires. So by controlling the fill factor, you can control over what wavelength the light is going to flow or not. Okay, so we see that this transmission gap that we are observing here, it is very similar to the photonic gap that we observe for the periodic system. And then we see the transmission of light just as we see for the periodic system also here. You can see that black curve, this transmission of curve is of light is there. Okay, and so we see some correlation between the random and the periodic systems. And further validate, to further to understand what we are looking, what we did the variation of the diameter, and we did this for both the periodic and the random systems. And we saw that the center wavelength of the transmission gap of a periodic and random system, they show the same kind of behavior. So what we did here, the plot that you are seeing here, we have plotted this as a function of diameter, the center wavelength. Now, what do we mean by the center wavelength? The center wavelength, we mean that center wavelength of this transmission gap that we are showing here for the random system, and also the center of the transmission gap we are observing for the periodic system. So we did this simulation for several diameters, for several fill factors. And when we plotted those results, we see that they show the same kind of behavior. There is an offset, of course, but still the trend is linear. And for the random case, you see there are some error bars, which means that there is a variation because it varies from random array to random array. Whereas for the periodic case, you can always predict that exactly what is going to be the center wavelength. But for the random system, as I was mentioning at the very beginning of my talk, that there is some variability. So you have to say a range that, okay, it will be within this range, but the trend is very similar to the periodic system. So this was again an exciting result. And now what this prompted us was to reconcile the findings that we reported earlier in the Journal of Applied Physics with the findings, new findings. So in the Journal of Applied Physics that was reported back in 2019, we saw that the resonant wavelength can be tuned by varying the diameter and the fill factor. Whereas now what we are seeing is that the transmission gap can be tuned by varying the diameter and or the fill factor. So why? So obviously there is a link between the two. And what is the link? The link is this resonant wavelength. This actually lies. This is always within this transmission gap. This is actually the link. That's why when we change the diameter, actually when the transmission gap changes, the resonant wavelength also moves accordingly because it is within that gap. It has to be within this gap. So basically, we are changing both together by changing the diameter. So we can control what wavelength of light will be trapped here. And also we can control what wavelength of light will transmit from one side to another and what wavelength of light will not be transmitted. So this was actually the finding of this new work, which was reported
reported actually this year in Optics Express, and this actually shows that this kind of behavior, that the resonant wavelength lies within a transmission gap. This is a very common case for the periodic system, and this is actually a case of photonic crystal cavity. A photonic crystal cavity is a periodic system with a defect, actually. So you can see on the right side is a periodic system where from the center, for example, one of the circular patterns is removed. So what happens here, for this removal of this circular pattern, there is a resonant mode or a resonant mode created. This behaves like a cavity, and at the same time, this is a photonic crystal because this is otherwise periodic. So this is called a photonic crystal cavity, and this resonant wavelength lies within the photonic gap of this system. Similarly, what we are seeing for this random case is that this mirrorless, otherwise totally random case, a random array of scatters, they also have a transmission gap and they also have a resonant wavelength, and that resonant wavelength lies within the transmission gap, right? So this is very oddly similar to the case of photonic crystal cavity. So this sort of gave the reconciliation of the findings of our two the two research done in two different timelines, but we always had the coherence of the work here so that we could relate one work with the other. And so after that, there have been actually several other follow-up research in the area of disordered photonics. I'm not going to go into the details of those works, but we later on also in 2019, we showed that we can control the directionality of light of a resonator using randomness or disorder. So we call this the disorder-induced directionality control. Okay, so what is the directionality of light? The directionality means like along what direction the light is going to come. For example, if we have a laser pointer in hand, I can point the laser and I can say that okay, the laser is going to go in that direction. But if you carefully look at the laser, you'll see that besides going along a straight path, it also has a divergence, right? It has a definite angle where the laser sort of takes a finite angle and then it moves along over a finite polar angle. It has a finite polar angle over which it gets distributed. So this is called the directionality profile. And we showed that we can control the directionality also by inducing disorder in a system. And later on, this year, we actually used one of the disordered, not disordered, I would say, but one of the Anderson localized modes of this kind of structure to detect virus-like particles. And this was also reported in Optics Express. And here also the multiple scattering of light was used. And very recently, actually, this came online, I think yesterday or the day before yesterday, I forgot. So this is our very recent work on directionality control of random systems. This is in the current issue of, the issue in progress in Optics Express. And here what we are showing that we can control the directionality of light using a very novel approach where we use an ordered structure on one side and a disordered structure on the other. So this gives control over the directionality of random systems. So I'm not going to go into the details of this work. So my main focus was to discuss about the Anderson localization of light and the period and the propagation of light in these random arrays and how we can control this. The resonant wavelength and the propagation, the transmission, and so on. But as you can see, we can also control the directionality characteristics of light also. So in spite of the disorder of this system, there is a certain degree of predictability and controllability that we can apply by careful engineering and science. And finally, the applications, one of the major applications of disordered systems or disordered photonics is towards the realization of mirrorless lasers. So on the left side, what I'm showing here, the animation that I just showed here,
This is a conventional mirror-based laser where we have two mirrors on two sides and active media in the middle. So you can see these are periodic structures. This is a very common structure of lasers we use in commercial for commercial applications, for example. But what what now people are exploring is that we can use the concepts of disordered photonics to make lasers which do not need any mirrors at all. And numerous groups have reported these kind of lasers. These lasers are actually more commonly known as random lasers. If you just Google it, you'll find in the Wikipedia also there are discussions on random lasers all. And here I'm just showing some schematics of the random systems used by different groups for realizing these are experimental works for experimentally showing random lasers. And also, besides random lasing, there are applications related to energy harvesting. For example, here it is shown a random array of scatterers can increase the absorption in a photovoltaic device. And then it has been used for imaging, and here random arrays are being used to here the sample you can see some analysis and then measurements are done for imaging purpose also, and also for sensing and diagnostics for biomedical applications. Random systems and disordered photonics is an active area of research. So there are lots of exciting applications also, and also of course there is a very rich physics. What I have seen here is you have a lot of scattering related phenomena here, which are very interesting from the point of view of pure scientific curiosity also. And so to summarize the main points of this work is that the disordered photonics is a very exciting area of research, which has both fundamental from both fundamental point of view and also from the point of view of engineering applications. And in spite of the inherent randomness, it is possible to control or predict the behavior of light in this kind of media. And as we showed in this study, that the self-organized nanowire arrays are highly suitable for exploring phenomena related to disordered photonics, and we can control the behavior of light in such media to realize things like random lasers, resonators, sensors, waveguides, etc. And some last few slides, the acknowledgement part. I would like to acknowledge the contributions and the hard works of the group members of our solid state electronics and photonics research group. The results I shared here, these works were done by present and past members of our group. As you can see, the members of our group, they either did their BSc or MSc, or some of them are still doing their studies here in BUET, and some of them have left BUET for higher studies abroad, and they did I must say they did very hard work, and also more importantly, they were very passionate about this research, and that gave us very exciting results and good publications. Of course, the publications came, I would say that they came sort of like a byproduct of the dedicated efforts of their research. And besides, just to highlight our works of the solid state electronics and photonics research group, it's not like we only do photonic stuff. We also, that's why we call our group the solid state electronics group, because I used to do research with optoelectronics. So in my research, there was a lot of electronics also involved. So in our research, we do electronics also and photonics together. So basically photonics and optoelectronics, and also some spintronics stuffs we do related to memory devices, you can see. So these are the kind of works we do in our group. And finally, I'd like to thank the Optica Bangladesh student chapter at University of Dhaka for giving me the opportunity to present this talk. And I'd like to congratulate Dr. Moinul Hassan Bhai and his team for opening this chapter this year. And I think these kind of chapters will advance the field of photonic research and education further in our country. So my greatest appreciation to them, and also thank you to all of you for your patience and listening to my talk. And if you have any questions, I'd be very happy to answer.
Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Zunaid Baten. It was a wonderful talk. I mean, I learned a lot myself. I'm not an expert in this area particularly, but it was a very exciting talk, and Thank you very much. I was there for the full 1 hour, and I learned a lot. So I hope it's the same for the students and the faculties here. So with that, I'll take some questions. I do have some questions of my own, but I'll wait for that. So let's give the audience the floor. So I think Professor Zunaibur Rashid from the Tripoli Department of Dhaka University, he has some questions. So, sir, if you can. Hello. Hello, শোনা যাচ্ছে মাইনুল? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Hello. Hello, Dr. Junaid Baten. Thank you for a nice presentation. Thank you, sir. আচ্ছা, আমি বাংলায় বলি, হয়তো স্টুডেন্টদের জন্য একটু সুবিধা হতে পারে। তো ন্যানোফটোনিক্স রিসার্চ আমি আপনার কাজ ফলো করি, দেখি। These are fundamental research work. আমি জানি না স্টুডেন্ট কতটুকু ধরতে পেরেছে বা বুঝতে পেরেছে, বাট ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমাদের দুজনের ফিল্ড বেশ কাছাকাছি। এখানে ফটোনিক ক্রিস্টাল আছে, হুইসপারিং গ্যালারি মোড দেখলাম, অর্ডার ডিসঅর্ডার সিস্টেম, এন্ড বিফোর দ্যাট যে আইডিয়াটা আমার ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে ওই যে ন্যানো ওয়্যার নিয়ে যে আইডিয়াটা। তো ওইখানে আমি যখন হাত তুলেছিলাম, আসলে আমার কোশ্চেনটা ছিল যে অর্ডার এবং ডিসঅর্ডারের মধ্যে ফটোনিক ব্যান্ড গ্যাপের বিষয়টা কি হবে। পরে তো আপনি ওখানে যে ট্রান্সমিশন ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা অ্যান্সার করলেনই। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে জাস্ট একটাই, সেটা হচ্ছে হাউ অ্যাবাউট দ্য স্লো গ্রুপ ভেলোসিটি মোড। কারণ অর্ডার সিস্টেমের ক্ষেত্রে যখন হাই সিমেট্রি পয়েন্ট থাকে বিলিয়ন জনের ক্ষেত্রে, আমরা যখন ক্যালকুলেট করি, এস্টিমেট করি গামা, এম, এল, ওই পয়েন্ট গুলিতে দেখা যায় যে লাইটের ভেলোসিটিটা কমে যায়। আমরা বলি যে স্লো গ্রুপ ভেলোসিটি মোড, ক্লোজ টু দ্য ফটোনিক ব্যান্ড গ্যাপ। ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে কি এই ধরনের এভিডেন্স আছে? Thank you very much. So yeah, it's a very good question. খুবই ভালো প্রশ্ন। অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্টটাতে আসলে আমরা এখন আসলে দেখিনি, সত্যি কথা বলতে। সো আমি এই মুহূর্তে এটা হওয়ার সুযোগ আছে, কারণ আপনি ঠিকই বলেছেন যে ট্রান্সমিশনের যে জায়গাটা নেমে গেছে, ওই যে মানে ফটোনিক ব্যান্ড গ্যাপের সাথে যেটা মিলে গেল, যে জায়গাটা ট্রান্সমিশন নাই, ওই এজে ইট শুড বি, মানে আমার মনে হচ্ছে যেহেতু রেজোনেন্ট মোডটা এক্স্যাক্টলি ওই ট্রান্সমিশনের একেবারে সেন্টারে পড়ে গেল, এটা ডিসকার্ড হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে ইউ গাইস ক্যান এস্টিমেট দ্য, মানে কি বলবো, ওই সিমেট্রি পয়েন্ট গুলি বের করা এবং মানে যে ল্যাটিস প্যারামিটার ধরে ওটা হিসাব করতে হবে, করে দেখতে পারে যে এটা আসছে কিনা। দ্যাট উড বি আ ভেরি গুড ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্ক, আই উড সে। হ্যাঁ, না, এটা খুবই ভালো পয়েন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য সাজেশন। সো এটা আসলে আমরা তো ফটোনিক পিরিয়ডিক সিস্টেমে যেমন আমরা ফটোনিক ব্যান্ড গ্যাপ খুব সহজে এস্টিমেট করতে পারি, হাই সিমেট্রি পয়েন্টে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি। বাট এই জিনিসটা আমরা সার্চ করেছি যে এরকম ডিসঅর্ডার সিস্টেমে এই ধরনের স্টাডি অ্যাটলিস্ট আমরা হয়তোবা আরো ডিটেইল এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হয়তোবা সার্চটা করিনি। বাট আমরা কিছুটা সার্চ করে যতটুকু দেখেছি আমাদের রিপোর্টেড রেজাল্টের সাথে, ওখানে এই জিনিসটা দেখিনি। বাট আমার মনে হয় আরো ডিটেইল লিটারেচার রিভিউ করা দরকার এটা খুঁজে পাওয়ার জন্য। বাট ডেফিনেটলি যেহেতু এত কিছু মিল পাওয়া যাচ্ছে, এটা অবশ্যই আমি অবাক হব না যদি এই দিক থেকেও মিল পাই, মানে এই অর্ডার আর ডিসঅর্ডারে যে এরকম মিল থাকতে পারে। আমি আগে আসলে এই রিসার্চে না ঢুকলে আসলে বুঝতাম না, বাট এটা ভেরি গুড পয়েন্ট। হ্যাঁ, এখানে যে জিনিসটা আমি প্রথমে করতে পারছিলাম না, পরে যখন দেখলাম যে ওই যে ফটোনিক কি বলে ফটোনিক ক্রিস্টালের সাথে ক্যাভিটির সাথে আপনি ম্যাচিংটা করাইলেন, রিকনসিলেশন, ওইটা দিয়ে আসলে এভিডেন্সটা বোঝা গেছে। আমি জানি না অন্যরা কতটুকু ধরতে পারছে এই জায়গাটা। এটা হচ্ছে যে এখানে একটা জিনিস আমি বলি সবার জন্য, যেটা হচ্ছে ওখানে কিন্তু লাইট সোর্সটা কিন্তু ইনসাইড, আরেকটা হচ্ছে লাইট সোর্স বাইরে, দুইটা জিনিস কিন্তু এখানে আছে। সো যখন লাইট সোর্স ইনসাইড তখন ফটোনিক ব্যান্ড গ্যাপ, আর যখন লাইট সোর্স আউটসাইড দেন ইট ইজ ট্রান্সমিশন ব্যান্ড গ্যাপ। তো ওই জায়গাটাতে এখানে একটা মানে একটার সাথে যে কি বলবো, দে আর ইন গুড এগ্রিমেন্ট। এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টক হয়েছে। আমি খুবই মানে মনটা ভরে গেছে আর কি, সহজ বললে আর কি। অনেকদিন পরে নিজের কাছাকাছি একটা ফিল্ডের একটা টক শুনলাম, এই জন্য। আরেকটা আইডিয়া কিন্তু আপনাদের, আমি লাস্ট একটা কমেন্ট বলে ছেড়ে দিচ্ছি, নিশ্চয়ই অন্যদের কোশ্চেন আছে। সেটা হচ্ছে ওই যে হুইসপারিং গ্যালারি মোডটাকে যে একটা সার্টেন ডিরেকশনে পুশ করা, সেটার জন্য যে অর্ডার এবং ডিসঅর্ডার সিস্টেম, এই যে এই আইডিয়াটা কিন্তু ভালো। আই হোপ মানে এটাও দেখলাম যে আপনারা কাজ করছেন, এটা ভালো। এইখানে যেটা হয় যে মাই কোশ্চেন হচ্ছে যে এখানে তো একটা আমি গ্যালারি মোড দেখলাম, মোর দ্যান ওয়ান মোড কিও পুশ করা যাবে নাকি দে উইল হ্যাভ, মানে কি বলবো, মানে ওই জিনিসটাও তো হওয়ার কথা, মোর দ্যান ওয়ান মোড। মোর দ্যান ওয়ান মোড কিও পুশ করা যাবে।
মোর দেন ওয়ান মোডকেও পুশ করা যাবে। আমরা যেটা করেছি সবসময় আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমরা মোস্ট স্ট্রং মোডটার উপরে আর কি ফোকাস করেছি, বাট মাল্টিপল মোড তো থাকে, তো আমরা একটা মোড যেটা সবচেয়ে স্ট্রং কিউ ফ্যাক্টর সেটার উপর ফোকাস করেছি সবসময়। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much for the questions and also suggestions. We have another question in the chat box from Asan Yes, Habi. please. Asan Habi is an assistant professor, Department of Tripoli at Dhaka University. So the question is like this: can you comment on the repeatability of your device if you were to use it as a sensor? The fabrication consistency is what I want to know. Okay, very good, excellent question. So this is something actually we had to address every time we reported this work, repeatability. So because I wanted to keep the talk as much general as possible, so I'm very happy to comment on this point here. So the repeatability is actually it varies from configuration to configuration. So for example, if I may just share my screen, can I share my screen now a little bit? Okay. Yeah. So if I the question, for example, so just to for example, if I want to explain the question for other listeners, question that is basically what I understand is asking is that, say we design this array and we see that the wavelength, resonant wavelength, is 326.6 nanometer. Okay, and we know the diameter of this array and we know the density of the array. Now, if I give this information to the material grower. For example, we have an MB tool. In our lab, say we have an MB tool, and we say the grower that if you grow me nanowires of 80 nanometer diameter and with areal density of this, we expect to see a resonant wavelength of 326.6 nanometer. If we exactly get this value with this diameter and with this areal density of the nanowire, we would say that this is a repeatable case. Okay, now this will hold true if and only if all the arrays, all the nanowires are in the second run of the growth are positioned exactly at the same positions as we have shown here in this simulation. So the pattern, the spatial location, the location of the nanowires have to be exactly like this. If not, then the wavelength will shift. It does not stay here. So it's instead of a 326.6 nanometer, it will be somewhere around 330 or 320. So this gives us the notion that, okay, this is not repeatable. Yeah, of course, actually, so the plain answer is this is not repeatable if we grow a different array, even if the diameter and the nanowire density is same. But the good thing that we have seen in simulations over and over again, for example, in the most recent work, we did 30 arrays. We simulated 30 arrays having same diameter and same density to see whether we can say that the resonant wavelength will be within a certain wavelength range. And that we can say, that is actually the repeatable part, that we can predict that within this wavelength range, the resonant wavelength will reside. That is the repeatable part, but we cannot exactly say that, okay, this array has nanowires of 80 nanometer diameter with this areal density, and someone else grew another array with same diameter and same areal density. They will have exact same wavelength of resonant wavelength. That we cannot say for sure, because it's because the two growths are not similar. The self-organized growth itself is a random process. So the nanowires are not exactly located at the same position in the two different growth runs. So that's why the resonant wavelength will not be exactly same, but we can predict what will be the range within which the wavelength is located. That is predictable. Yeah, so can I add one comment if Dr. Yeah, sure, Junaid please. allows? Yeah, sure, please. Yeah, এখানে sure. যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে দুইটা কনফাইনমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে ফিল্ড কনফাইনমেন্ট আর একটা হচ্ছে স্পেশাল কনফাইনমেন্ট। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। শুধু স্পেশাল কনফাইনমেন্ট বললে অনেকে মনে করবে যে পজিশনে, কিন্তু ফিল্ড কনফাইনমেন্টের বিষয়টাও কিন্তু আছে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। জি, সেটাও মাথায় রাখতে হবে, ডেফিনেটলি। এই দুইটা জিনিস আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। জি। তো যদি আমি আমার কোশ্চেন, আমার আনসার যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে যদি
ক্ল্যারিফাই করা লাগে আমাকে আমি আবার বলতে পারি। It's very clear to me. So like Okay, thank you. Thank you very wrote my much for question your in the comment box because Okay. I'm outside. So I have like another question if you don't mind. So Yeah, sure, please. the slide you were showing, and basically like in your simulation, what kind of boundary condition you used? I'm just curious to know. Yeah. So the boundary condition is because it's a random structure, right? Yeah. So the boundary condition yeah. So the scatterers that we are using here, these are all gallium nitride nanowires. So we use the material parameters of those. The boundary condition outside the array, I mean, we use the PML, the phase match layer, which is the standard, very standard boundary condition we use on the all sides of the array. So in Meep simulation, we have to make the PML layer thick enough. So what it does, it designs basically open system. So whatever light that goes out of the array, it gets sort of like absorbed in the PML layer. So basically, as I showed in one of the slides, the location of the detector. So when we detect the light that is coming exactly out of the array, or that is just outside the array. But further from the detector, we use the PML layer. So it's like if I want to say it from an experimental point of view, it's like using when we measure the transmission or reflection of a system. What we measure it inside sort of like a black box, inside a very dark room in a black box, so that we can measure whatever is happening through the sample or getting reflected from the sample. That is only the thing being detected during the measurement. So that's why we use a black enclosure around the sample, so that whatever light goes outside the sample, that gets absorbed around. That does not come into the detection part, because that is not important here. Only the sample, what the sample is allowing the light to go through, or what the sample is reflecting back to us. So the similar scenario is replicated using the PML, the phase match layer boundary condition. So whatever goes out of the detection region, it goes outside and it gets absorbed in that PML layer, which acts sort of like a black box, I would say. So this is the boundary condition. This is the only boundary condition. Yeah. Thank you for your answer. And overall, it was a great talk. Thank you for that. Thank you. Again, Dr. Junaid, but then I want to add here yes, please. The dimension you have considered, 3 micron by 3 micron. That is also actually another factor, because if you consider 1 micron by 1 micron, then you might not have seen the confinement actually and the modes. Exactly. This is a very important point. Thank you for pointing this out. Yes. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So this is one of the conditions of Anderson localization, that the localization area, the area where the light is localized, it must be smaller than the overall dimension of the array. Otherwise, there will not be enough scattering for the light or the electron to get trapped in the system. If the area where the electron or the light is getting scattered, if that's too small, then it's possible that it will leak out very easily. But if it's large enough that the number of scattering, the random scatterings are large enough, then it will get trapped. So it's very important. The size is very important. So that we had to also do, we had to know beforehand what should be the area of the system. That's very important. Actually here the confinement, actually the light যেটা confined থাকবে, সে যদি বাইরের আউটসাইড ফিল্ডকে ফিল করে, তাহলে কিন্তু কনফাইন্ড থাকবে না। ঠিক আছে, সেটা এই জন্য আসলে আমরা ওই যে স্ক্যাটারার গুলিকে এত 3 মাইক্রন ইভেন 5 মাইক্রন দিয়ে রাখলে তখন দেখা যায় ওই বাউন্ডারি কন্ডিশনে আর খুব বেশি চিন্তা করতে হয় না। জি, সেটা তো জি থ্যাংক ইউ। Thank you. Any questions from the students? Students, তোমরা চাইলে বাংলায়ও কোয়েশ্চেন করতে পারো। So anything related to optics, photonics, research, or please feel free. Okay. আরো কোনো কোয়েশ্চেনস না?
Okay, so if not, then I have a follow-up question based on what Asan Habib was mentioning. That plasmonic like biosensors, right? We have a refractive index dependent wavelength shift, right? Resonant wavelength shifts if the refractive index of the surrounding medium changes. So for this type of random structures, is it the same principle, or like when you do like sensing, let's say you did some on virus detection, right? Yes. What's the principle? Like, how do we actually detect that? Yeah, so in this kind of systems, so the virus detection work that we showed here, so that actually what we have seen, if we change the diameter sort of like a little bit of a scatterer, or if we put some other particle around the nanowire somewhere, it sort of scatters the light such that the resonant wavelength shifts. Right. So that's the idea. So here the idea it's not the it is not that influenced by the overall refractive index of the system. So this is one of the very I mean, like the special aspects of this work of this area is that as you mentioned very rightly, that the overall the refractive index of the background medium that causes the shift of the resonant wavelength, right? Right. The change of refractive index. For example, say if we have a sample where there is certain amount of glucose, and then we put another sample where the glucose amount is more or less, then we we expect to see shift of the resonant wavelength. That is very common. But here, the virus detection work that we reported, here we showed that the virus is such a small particle. It's not going to change too much shift in the overall refractive index of the media, because its refractive index is, if we do the Maxwell-Garnett's approximation of the effective medium, but we will see that the overall refractive index won't change much because of a very small size virus particle. But what it does impact is the scattering process. Even a minute change of the media by a small particle, but minor change of the scattering will change the dynamics of the overall scattering. So that causes a shift of the resonant wavelength, and also the Q factor also changes. So that causes that helps us with the detection part. Right. So, I mean, in that case, I mean, is repeatability a concern? Because as if we have a structure, I mean, we put some virus particle, I mean, the relative change would be, would be the same, right? We are not concerned about the absolute value of the resonant wavelength, right? Because when we're doing sensing, it's more like the relative change, right? So yes, exactly. So I mean, that thing I was wondering when Hassan Habib, he asked that question about repeatability for sensor devices. I think for this advantage that, I mean, we are more concerned about the relative change, right? So yes, we might get the resonant wavelength at the exact same frequency, but we have the relatively is the same shift, right? Exactly. So one point, one comment on this is that, say if we want to make a sensor using this random array that I showed here. So if I make a particular random array and keep that random array intact, and I use that today for measuring the resonant wavelength without any virus there, whatever I get today, if I measure tomorrow, I will get the same thing because the array has not changed. But if I have a virus particle, that will cause the change of the resonant wavelength. So as long as the array itself is fixed, the resonant wavelength will always be the same. Right. That is fixed. Only if the array, instead of that particular array, I use a different array, then the resonant wavelength will change. So so if I think of it from a practical point of view, say for example, I make a company. Based on disorder photonics, I make sensors which can, say, for example, detect COVID. And I make all those devices based on disorder photonics. The specialty of my devices is that one device will have a resonant wavelength of, say, 325 nanometer. Another device will have a resonant wavelength of 330 nanometer. Another one will have like 340 nanometers. So they won't have the same exact resonant wavelength. So different people will be using different
resonators. They won't have the same resonant wavelength, but they will be all be able to perform almost equally good. Because when I am using that itself is repeatable. One particular array itself is repeatable, but the range of arrays, the different sort of arrays, they have resonance wavelength over a particular range. So the point I just mentioned, that is actually one area of disordered photonics, is that you can sort of configure the resonant wavelength from sample to sample. So it's because designing a random system is not very easy. If I make a random system, it's very unlikely that another person will be able to design an exactly same random system by molecular beam epitaxy. It's practically impossible that I make a random array today. Tomorrow, another person won't be able to do that, most likely, because it's naturally not possible to exactly have the same nanowires in the same location as I grew today. So my sample is going to be specific to my growth, and it will have a very specific resonant wavelength. This is one of the aspects used for tagging also. So it can give a specific tag to person or sample or vehicle. This is actually mentioned in review works of disordered photonics also. Okay, thank you. So were you using silicon for the nanowires? Was the material? No, we were using gallium nitride because the nanowires we used to grow back in Michigan. Those were also nitride nanowires. So as I drew my inspiration from those experimental works, I used the material parameters of those also. Yeah. But one thing, just to mention, the virus detection work, that was actually with silicon, because we thought silicon is cheaper. So if we want to make it practical, then silicon should be a better choice. That's why we use silicon. Right. So thank you very much, Dr. Zunaid Batin. I just want to make a wrap-up comment here, unless anyone has any questions. One comment, Mainul. Actually, the confinement, the disorder system, all these things, actually, there is another parameter, which is refractive index contrast. So Dr. Zunaid Batin is saying that, okay, for one sample, we'll get resonant wavelength at, let's say, 325 nanometer. For another sample, we may get 330 nanometer. And for another sample, we'll get nothing, actually. That's actually the disorder system. So, definitely. So the exact position of the array, if it is fixed, then you have to consider that if you change the refractive index, that means if it is not air medium, if it is some other thing, then the mode will be changed. The background refractive index, that also matters, because I haven't shown those relations here. There is a relation called E of Regal criteria of Anderson localization, that depending on the background refractive index and also the refractive index of the scatterer, certain diameters can confine certain wavelengths. So there is a very definite relation that between the background media and also the dielectric scatterer refractive index. Yeah, thank you for pointing that out. Yeah. Okay, so we are almost towards the end. I just want to make a wrap-up comment that you showed some very good examples of like top-tier journals like Journal of Applied Physics, Optics Express, and it's very important that the students know that this type of publications is possible from Bangladesh. Obviously, Bangladesh, like I know many students are here. আমাদের একটা notion কাজ করে, সেটা হচ্ছে যে we need very sophisticated lab. Of course, experiment is very important. I myself, I did a lot of experiments during my PhD and then when I was in the industry. But the fact is that if you want to do this in Bangladesh, it's going to take time. I mean, to set up the lab. If you want to set up an MBE machine, right? And if we want to make a clean room, I don't know how long we are going to take. Okay, so if we wait for that, I mean, it's very difficult to do something really good. So what is important is that there are examples that just by using simple simulation tools like Meep, which is a free software, right? It's open source version. And then in MATLAB, right? Everybody like studying electrical engineering knows how to use MATLAB. So by just using these tools, you can publish in top journals like Journal of Applied Physics or Optics Express.
আমরা মনে করি যে এসব জার্নালে যেতে হলে we need sophisticated labs, আমাদের experiments লাগবে, but even if you have a good idea and you know how to use the simulation tools and if you have a passion for it, you can actually publish in these very top ranked journals. So but if you can just make some comments for the students. না অবশ্যই আমি যদি বাংলায় বলি একটু মানে জাস্ট ফর ফ্রি ডিসকাশন। সো আমি পুরোপুরি একমত ডক্টর মইনুল ভাই যেটা বলছিলেন যে আসলে এখানে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন তো আসলে আমার ওভারলুক মানে আমার যে ব্রড ওভারলুকটা ছিল না। তো আমি নিজেও স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় মনে করতাম যে শুধু সিমুলেশন করছি, হয়তো বা রিসার্চের আসল কাজ তো হলো এক্সপেরিমেন্ট করা, সেই জিনিসটা তো আমি করতে পারছি না, তাহলে এইভাবে আসলে আমি হাই ইম্প্যাক্ট রিসার্চ কেমনে করব। পরবর্তীতে যখন আমি পিএইচডি করার সুযোগ পেলাম, পুরোই এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে কাজ করার সুযোগ হলো, এবং তখন আমি কাজ করতে গিয়ে দিনরাত আমাদের এক্সপেরিমেন্টই করতে হতো। বললাম যেটা যে 95% টাইমস আসলে এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। থিওরিটা ভালো বোঝা লাগতো মোটামুটি, কিন্তু সিমুলেশন করার টাইম পেতাম না। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এমন অনেক কিছু করার সুযোগ আছে যেগুলো আসলে আমাদের যেটা আসলে এক্সপেরিমেন্ট না করেও অনেক ইন্টারেস্টিং ফিজিক্স বা ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনস ডিজাইন করা, প্রপোজ করার সুযোগ আছে, যেগুলোর জন্য আসলে এক্সপেরিমেন্টাল টুল যে খুব মানে থাকলে ভালো, থাকলে সেটা এক্সপেরিমেন্টালি ভ্যালিডেট করা যায়, চেক করা যায়, ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। কিন্তু না থাকলেও সেই জিনিসগুলা চেক করার সময় অনেকে পায় না, এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপটাও পায় না। তো সেই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই বিশ্বাসটা, সেই আত্মবিশ্বাসটা থাকাটা খুব জরুরি আমাদের, যারা আমরা বাংলাদেশে রিসার্চ করছি, ফটোনিক্স হোক বা ইলেকট্রনিক্স হোক, সেই জায়গা সেই জিনিসটাতে যে আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আইডিয়া হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এবং আইডিয়ার জন্য আসলে আমাদের যেটা লাগবে হলো যে প্যাশন তো লাগবে। প্যাশনটা কোত্থেকে আসে? আসলে হলো এফোর্ট থেকে আসে। মানে আসলে প্যাশন কোন একটা জিনিসে মানুষ যখন সময় দেয় তখনই আসলে বেশি প্যাশন ওই জায়গাতে ডেভেলপ হয়। প্যাশন তো আসলে এটা গ্র্যাজুয়ালি বিল্ড আপ হয়। সো কেউ যদি আসলে রিসার্চ করতে আগ্রহ থাকে এবং সে ব্যাপারে যদি সে পড়াশোনা করে, অন্যরা কি করছে এবং অন্যরা কি করছে সেটা জানার চেষ্টা করে, তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু এই আইডিয়া গুলো এনরিচ হয়। এবং তখন এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটি না থাকলে অনেক কিছু করা যায় যেটা আসলে হাই মানে অটোমেটিক্যালি দেখা যায় যে হাই ইম্প্যাক্ট জার্নাল বা ভালো জায়গায় চলে যাওয়া পসিবল। সো এই জন্য আমার কাছে আসলে মানে সহজ আমি আরেকটা জিনিস যেটা বুঝতে পেরেছি, রিসার্চের যেমন মোটামুটি তিনটা সর্ট অফ পিলারের মতো আমার কাছে মনে হচ্ছে। একটা হলো থিওরি, একটা হলো সিমুলেশন, আর একটা হলো এক্সপেরিমেন্টস। আমি যেটা ফিল করেছি বাইরে কাজ করার সময়, যেমন আমার কাজ ছিল হলো এক্সিটন পোলারিটন লেজার নামে একটা সিস্টেম নিয়ে, যেটাতে খুবই ফিজিক্স ইন্টেন্সিভ একটা এরিয়া। ওটাতে আসলে ইঞ্জিনিয়াররা, আমি যখন ছিলাম তখন ইঞ্জিনিয়ারদের খুব বেশি যতটা, ইঞ্জিনিয়াররা মোস্টলি ডিভাইস ফ্যাব্রিকেশন মেজারমেন্টে থাকতো, বাট ডিজাইনের পার্টটাতে আমি দেখেছি ফিজিসিস্টরা অনেক ইনভলভ থাকতো এটার অ্যানালাইসিসে। কারণ এখানে বোজ-আইনস্টাইন কনডেনসেশনের মতো রিচ ফিজিক্সের ঘটনাগুলো নিয়ে, যেমন ফেজ ট্রানজিশনের ব্যাপার নিয়ে ডিসকাস করা হতো। তো আমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করতাম, অনেক কিছু আমরা এক্সপ্লেইন করার জন্য আমাদের থিওরিস্ট কোলাবোরেটর ছিল রাশিয়াতে, তাদের সাথে আমরা কিন্তু কোলাবোরেট করতাম। তো তখন আমরা দেখেছি তারা কিন্তু শুধু থিওরি করছে, তারা কিন্তু এমন না যে তারা এক্সপেরিমেন্ট করা যাচ্ছে না দেখে যে তারা এক্সপেরিমেন্ট মানে তারা কিন্তু হাই ইম্প্যাক্ট জার্নালে করা থেকে কিন্তু ওনারা পিছিয়ে নেই। সো তার মানে তখন আমি বুঝলাম যে শুধু থিওরি করাও কিন্তু একটা স্ট্রং এরিয়া। অথবা অনেক গ্রুপ আছে, যেমন আমাদের কিছু সিমুলেশন করা লাগলেও আমাদের কোলাবোরেটর ছিল যারা শুধু সিমুলেশনই করতো। এবং তো সেটা কিন্তু আরেকটা এরিয়া। তো আর এক্সপেরিমেন্ট খুব অল্প। এবং যারা আমি যেটা দেখেছি যে যেসব গ্রুপ এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ থাকে এবং সাথে সিমুলেশনের পার্টও থাকে, হয় সেটা হলো তাদের কোলাবোরেটর করছে, অথবা তাদের গ্রুপে ডেডিকেটেড পার্সন থাকে যারা এক্সপেরিমেন্ট মানে সিমুলেশনের উপর একটু বেশি সময় দিচ্ছে এক্সপেরিমেন্টের চাইতে। সো এরকম হয়। সো বাইরে কিন্তু কোলাবোরেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আমরা দেশে যারা, বিশেষ করে আমি স্টুডেন্ট থাকতে যেমন সিমুলেশনকে একটু আন্ডার এস্টিমেটই করতাম বলতে হবে সত্যি কথা বললে, বাট এক্সপেরিমেন্ট করতে যাওয়ার পর আমি তখন বুঝতে পারলাম যে আচ্ছা, তার মানে সিমুলেশন বা থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যানালাইসিস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমার জন্য খুব ভ্যালুয়েবল ছিল। এবং দেশে আসার পর আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের লিমিটেশনস অ্যাকচুয়ালি গিভস আস অপরচুনিটিস টু থিংক অফ আদার অ্যাভিনিউস। সো আমাদের এইভাবে চিন্তা করা উচিত, আচ্ছা এটা করতে পারছি না, তাহলে এর মধ্যে আমি কি করতে পারি।
যেমন আমি আসার পর থেকে যেটা আমার সবসময় ইচ্ছা, আমি যেহেতু এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ থেকে এসেছি, আমারও ইচ্ছা ইনশাল্লাহ দেশে এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটি বিল্ড করা এবং বুয়েটে করা এবং কোলাবোরেট করে। শুধু এটা আসলে এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটি আসলে যে পরিমাণ খরচ এবং যে পরিমাণ এটা ইমপ্লিমেন্ট করা, মেনটেন করা ডিফিকাল্ট, এটা আসলে কোলাবোরেশন ছাড়া সম্ভব না। এটা এমন না যে একটা জায়গাতে একটা বিশাল ক্লিন রুম হয়ে বাংলাদেশে এটা রান করবে, এভাবে এক্সপেক্ট করা যায় না। এটা কোলাবোরেটিভলি একসময় আস্তে আস্তে করতে হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। বাট এনিওয়েজ, যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা যে এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটি বিল্ড করার সাথে সাথে আমার একটা ওই পয়েন্ট অফ ভিউটা আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট হয়েছে যে সিমুলেশনের মাধ্যমেও কিন্তু আমি প্যারালালি চাইলে অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব আমার কাছে মনে হয়েছে, যদি স্টুডেন্টরা যদি মোটিভেটেড থাকে। মানে এখানে আমি ক্রেডিট আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে দিব, কারণ তারা ব্যাচেলার্স, আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম ব্যাচেলার্স মাস্টার্স লেভেলের স্টুডেন্ট, তারা কিন্তু আসলে তাদেরকে শিখতে হয়েছে এবং তারা অনেক সময় দিয়েছে এবং এখনো যারা আছে তারাও সময় দিচ্ছে। সো এটা আসলে অল্প সময়ে হয়ে যায় না, এটা একটা রিসার্চ ইজ ইটস লাইক আ প্রসেস। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটি কোর্স ওয়ার্কের মতো না যে আজকে পড়ে কালকে পরীক্ষা দিয়ে ভালো করা যাবে, বা রেগুলার মানে এটা পরীক্ষার মতো না যে পরীক্ষা দিয়ে ভালো করা যায়। এটার মধ্যে লেগে থাকতে হবে, তখনই অটোমেটিক্যালি প্যাশনটা বিল্ড হয়। তো আমার মতে, আমার সাজেশন যে সামারাইজ করা, যে মানে স্টুডেন্টদেরকে যে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারছি না দেখে কখনো ডিসার্টেন হবে না। কারণ আমার কাছে মনে হয় এখন আমাদের দেশে অনেক ভালো অনেক রিসার্চ সুপারভাইজাররা আছে যারা রিসেন্ট টাইমসে এবং লাস্ট উইদিন 5-10 ইয়ার্সে ব্যাক করেছেন। তারা কিন্তু অনেক ভালো কাজ করছেন। সো সবারই যেই ইউনিভার্সিটিতেই আছে না কেন, আমাদের কিন্তু স্টুডেন্টদের অনেক ভালো কাজ করার খুব সুযোগ আছে। তো তোমাদেরকে জাস্ট প্রফেসরদের এবং সুপারভাইজারের সাথে টাচে থেকে কাজ করতে হবে, এটা আমার কাছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট। কারণ সুপারভাইজাররা যারা এসে আছেন তারা কিন্তু সবাই এক্সপিরিয়েন্স, তারা জানে কিভাবে রিসার্চ করতে হয়, রিসার্চের একটা মেথোডোলজি আছে, সেই ব্যাপারে তারা জানেন। সো প্রপার গাইডেন্সটা কিন্তু সুপারভাইজারের কাছ থেকে আসলে পাওয়া যায়। তো সেই সুপারভাইজারের সাথে টাচে রেখে সাজেশন নিয়ে তুমি যদি এফোর্ট দাও, তোমরা স্টুডেন্টরা এফোর্ট দিলে ইনশাল্লাহ খুব ভালো কাজ করা সম্ভব, যেটা আমি দেখেছি যে অবশ্যই পসিবল যে কোনো জায়গাতেই। আমি একটা জিনিস বলতে চাই, যদি সময় থাকে। মাইনুল আছে নাকি 1 মিনিট? আচ্ছা, সেটা হচ্ছে কি যে ন্যানোফোটনিক্স আসলে স্টুডেন্ট, আমি সিমুলেশন করার চেষ্টা করছিলাম, 2টা স্টুডেন্ট কাজও করেছিল, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। ওরা আন্ডারগ্রেড অথবা মাস্টার্স শেষ না করেই দেখা গেছে যে বাইরে চলে গেছে সিমুলেশন বেসড নিউমেরিক্যাল। এখন এইখানে একটা জিনিস হচ্ছে কি, ন্যানোফোটনিক্স এরটা পুরাটাই কিন্তু ফান্ডামেন্টাল অফ ফিজিক্স, বেশিরভাগটাই। ঠিক আছে, এখানে পুরাটাই ফিজিক্স। আসলে ইঞ্জিনিয়ারিংটা পুরাটাই হচ্ছে টেকনোলজি বা ফেব্রিকেশনে রয়ে গেছে, কিন্তু সেটা এখানে ওইভাবে নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা। এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফ্যাব্রিকেশন ইল্ড বলি আমরা, এই যে ডিজাইন গুলি আছে নরমালি পিরিয়ডিক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কিন্তু ন্যানো লেভেলে ফ্যাব্রিকেশন ইল্ড খুবই পোর। সেইখানে এই যে ডিসঅর্ডার একটা সিস্টেম, এটা যদি কাউকে ফ্যাব্রিকেশন করতে বলা হয় যে তুমি ফোটোনিক মোড আনতে হবে, আমি জানি না তার কতগুলি স্যাম্পল তৈরি করতে হবে। ঠিক আছে, সো এই জায়গাতে আমি কেন বলছি এই কথাটা, আমি কিন্তু পিরিয়ডিক সিস্টেম নিয়ে আমার মনে হয় আমি 1000-এর উপরে হবে ফোটনিক ক্রিস্টাল বানিয়েছি, কিন্তু আমি মনে হয় 2টা বা 3টা স্যাম্পল আমি ফোটনিক মোড পেয়েছি। পিরিয়ডিক স্ট্রাকচার ডিজাইন কিন্তু বাই ইবিম, তারপরে হচ্ছে এই অবস্থা। আবার দিস ডিসঅর্ডার সিস্টেম এন্ড দেন ফোটনিক মোড পাওয়া। সো ওই জিনিসটা যখন স্টুডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করে মাইক্রোপিএল করে পাবে না, ঠিক আছে, তার আসলে মানে রেজাল্ট না শো করতে পারাটা একটা মানে ইয়ে হবে। কম্পেয়ার টু দ্যাট, এই সিমুলেশন করে কিন্তু সেই আনন্দটা সে পেয়ে যাবে, তাই না? ঠিক আছে, এই জায়গাটা কিন্তু সে বুঝে মানে আগে ফিজিক্সটা হচ্ছে কিনা এটা সেটা অনেক কিছু কিন্তু এখানে চলে আসছে। এটা কিন্তু ওই সময় আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে বের করতে পারি না, অনেক স্যাম্পল করতে 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 গিয়ে একটা স্যাম্পল আসছে, ওইটাকে একেবারে যত্ন করে রেখে দিছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো এই জিনিসটার একটা ভালো রিলেট করতে পারছি এক্সপেরিয়েন্সটা। জি হ্যাঁ, সেটাই। তো এই জায়গাটাতে আসলে প্যাশন যেটা বললো ডক্টর জুনায়েদ, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এবং ধৈর্য রাখতে হবে। বাট একটা অপরচুনিটি কিন্তু এখানে আছে, এখানে সিমুলেশন করে ফিজিক্সটা সে বুঝে যেতে পারবে, এই সুযোগটা কিন্তু সিমুলেশন আছে, যেটা কিন্তু আগে আমরা বুঝতাম না, এখন বোঝা যাচ্ছে। এই আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি জি, না আসলে মানে আমি যেটা বলছিলাম এটাই আর কি, যে মানে এই কাজটা শুরু করা ডিসঅর্ডার ফোটনিক্স এরিয়াটাতে মানে 2 রকম অ্যাপ্রোচ থাকে, যে একটা হলো যে লিটারেচার রিভিউ করে সব কি কি কাজ হচ্ছে, কোন জায়গাতে কাজের সুযোগ আছে, সেটা ভালো জায়গা, তো এই কাজে এখানে শুরু করি। বাট আমার শুরুটা হয়েছে অনেকটা সায়েন্টিফিক কিউরিওসিটি, যে পয়েন্টটাতে যে জুনায়েদ স্যার বলছিলেন যে মানে সায়েন্টিফিক কিউরিওসিটি এক্সপ্লোর করার খুব ভালো সুযোগ আছে আমাদের এই আমরা বাংলাদেশে যারা বসে আছি। এক্সপেরিমেন্ট হয়তো করতে পারছি না,
কিন্তু সিমুলেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, থিওরিটিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে এই সায়েন্টিফিক কিউরিওসিটি গুলোকে এক্সপ্লোর করার কিন্তু ভালো সুযোগ আছে, এবং ওইটা করতে যে এমন সব জিনিস পাওয়া সম্ভব যেটা হয়তো বা অন্যরা চিন্তাও করেনি বা করছে না, কারণ তাদের হয়তো এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, যেটা বললেন যে অনেক স্যাম্পল গ্রো করে পাচ্ছে না, ওটা নিয়েই হয়তো মানে আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিংটা হয়তো বা তারা করতে পারছে না। যেই সুযোগটা আমার মনে হয় আমরা যারা দেশে আছি তাদের কিন্তু সেই সুযোগগুলো আছে, তুলনামূলকভাবে কিছু স্কোপ আছে। তো এই জিনিসটা আমার মনে হয় আমরা ট্যাপ করতে পারি, যে এখানে এইভাবে ট্যাপ করে আমরা এমন কিছু রিপোর্ট করতে পারি যেটা হয়তো অন্যরা চিন্তা করছে না। এখানে আমার মনে হয় যে আমরা যারা মানে এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেছি, এখন দেশে এসে সিমুলেশনের কাজ করছি, তা আমাদের একটা রোল আছে, কারণ মানে ওভারঅল সোসাইটি বা আমি একাডেমিক সোসাইটির কথা বলছি আর কি, বাংলাদেশে একটা পারসেপশন রয়ে গেছে যে সিমুলেশন আসলে ইজ নট রিয়েল ওয়ার্ল্ড কাইন্ড অফ। এর জন্য লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি যদি কোনো সিমুলেশন টুল কিনতে চাই এবং আমি অ্যাপ্লাই করি ফান্ডিং এর জন্য, তাহলে কিন্তু বলবে যে সিমুলেশনের জন্য ফান্ড দেওয়া হবে না, সফটওয়্যারের জন্য ফান্ড নাই, রাইট? সো এই পারসেপশনটা কাজ করে। আর সফটওয়্যার সবাই মনে করে যে আমি উইন্ডোজ উইন্ডোজ 10 কিনবো বা অফিস কিনবো, হ্যাঁ, বাট লাইসেন্স গুলা কিন্তু আসলে এক্সপেন্সিভ। সো এই যে আমরা যারা সিমুলেশন কাজ করছি বিভিন্ন ফোরামে, আমাদের আসলে একটু স্পিক আপ করা উচিত। আসলে সিমুলেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ সোসাইটির পারসেপশন হচ্ছে আমি একটা মেশিন কিনবো, আমাকে ফান্ড দিবে বিকজ মেশিনটা বা ইকুইপমেন্টটা আমি দেখতে পাচ্ছি, ইটস আ ফিজিক্যাল অবজেক্ট যেটা চোখে দেখা যায়। সো চোখে দেখা যায় না, রাইট? সো সফটওয়্যারের জন্য ফান্ড দিবে, এবং এটার পারসেপশন তৈরি হয়েছে কারণ ম্যাক্সিমাম পিপল আর ফ্রম এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাকগ্রাউন্ড and they have few knowledge on simulations. So এই পারসেপশনসটা আসলে আমাদের আস্তে আস্তে গ্রো করতে হবে যে সিমুলেশন ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। এবং just to wrap things up, আমার মনে হয় যে এন্ড অফ দ্য ডে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে where we are publishing. আমি এক্সপেরিমেন্ট করলাম, আমি একটা স্যাম্পল বানালাম, আমি XRD করলাম, ACM করলাম, and I publish in a very, let's say, very low quality journal, right? On the other hand, I do simulation and I publish in top journal like JAP or Optics Express. So eventually that is more important. যে আমি কোথায় পাবলিশ করতে পেরেছি, where I can sell my idea, rather than আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি নাকি আমি 100টা XRD করলাম, 1000টা SEM ইমেজ নিলাম, end of the day আমি কি করলাম, I published in a very bogus journal, তাই না? So that has basically no value in the real sense. So এই যে পারসেপশন, যে এক্সপেরিমেন্ট মানেই ভালো, সিমুলেশন মানে like it's not real thing, a perception that has to change, right? So because both are equally important, then এবং আমাদের সোসাইটি, আমাদের একাডেমিক কমিউনিটিতে যারা কাজ করছে তাদের এই জিনিসটা আসলে চেঞ্জ করতে হবে। আমি একটু বলতে চাচ্ছি মাইনুল। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলবো? আমি প্রফেসর মামুন বলছি স্পিকারের উদ্দেশ্যে। আমি একজন অধ্যাপক এবং ইমিডিয়েট পাস্ট চেয়ারম্যান। তো ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসলে তোমার কাজগুলো আমি দেখলাম, যেগুলো ভালো, সেগুলো সুন্দর। এখন যে পয়েন্ট আমরা কথা বলছি, আমিও একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট ছিলাম। আমি জাপানে অনেক মানে খুব বড় রকমের এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটিস ইউজ করে এসেছি। পরে ইট ইজ 2002 সালের কথা যখন ফিরে এসেছি, কিন্তু আসলে এখানে এসে সুযোগ সুবিধাগুলা ট্রাইও করেছি, কিন্তু আমি পারি নাই, সত্যি কথা। এক্সপেরিমেন্টাল যে, আর সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে আমাদের পিএইচডি স্টুডেন্ট ভালো পাওয়া যায় না, তাদের মেধাও কম। সেই জন্য এক্সপেরিমেন্টাল কাজে কিন্তু লোক লাগে, মানে তোমার অ্যাসোসিয়েট লাগবে, তো লোক লাগবে শুধু। লোক ছাড়া হবে না। তুমি একা, আমি ক্লাস নেব, আমি 4-5টা স্টুডেন্ট গাইড করব, মাস্টার্স এর 4th ইয়ারের পিএইচডি আর থাকবে, খাতা দেখবো, পরীক্ষার প্রশ্ন টেবুলেশন করবো, অনেক কিছু করতে হয়, এক্সটার্নাল হয়ে বাইরে যাব অন্য ইউনিভার্সিটি, এগুলো করে তো এক্সপেরিমেন্টের যে আদায় করে নেওয়া, এক্সপেরিমেন্ট করা এখানে সময় সাপেক্ষ লাগে, স্যাম্পল প্রিপারেশন ডিপেন্ডিং অন দা টাইপস অফ ইউর ফিল্ড, বাট এক্সপেরিমেন্ট প্রিপারেশন অনেক সময় লাগে, তো লোক লাগে। এই লোকগুলো আমরা পাই না, স্কিল লোক পিএইচডি লেভেলে বিশেষ করে।
আর তাহলে সমস্যা আমাদের। এরপরেও বড় বড় ইকুইপমেন্ট লাগে, সেগুলো অনেক জায়গাতে নাই। জায়গা একটা বড় সুবিধা যে ঘরে বসে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় এই যে যে ইয়ের কাজ করা, যেটা সিমুলেশনের কাজ করে মডেলিং করা, এটা আমি মনে করি এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করার থেকেও বেশি কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ আছে। কারণ এখানে there are so many things, এবং এখানে কিন্তু নলেজ বেসড কাজ, তাই না? এই জায়গাটা কিন্তু অনেক তোমাকে এক্সপার্ট হইতে হবে। তুমি বেশি ভালো কাজ করতে গেলে এক্সপেরিমেন্টের একটা মডেল বা একটা সিস্টেম দাঁড়ায় গেছে, ওটা করলাম, সেটার থেকে বেশি হচ্ছে ফিজিক্স ব্যাখ্যা করে তোমার সিমুলেশনের বিভিন্ন প্যারামিটার কোনটাকে তুমি ফোকাস করবে, কি করবে না করবে বুঝে কাজ করাটা অনেক কঠিন, এবং সেখান থেকে অনেক ভালো পাবলিকেশন ভালো ভালো জায়গায় হতে পারে। কারণ আমার একটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এই যে মাইনুল যেটা বললো, এই যে মানে প্রথমত আমাদের এই ফিতে বাজেট আসতে চায় না ওই যে সফটওয়্যার বা লাইসেন্স ভার্সনের জন্য, প্লাস দামও বেশি, দুটাই। আবার ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু থাকে সেগুলো আবার স্যাংশন হতে চায় না। দেখা গেছে মন্ত্রণালয়, ইভেন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন প্রজেক্টেও দেখা যায় যেগুলো বাধাগ্রস্ত হয় ফান্ডিং এ। এখন কোনো স্কোপ আছে কি মাইনুল বা তোমরা জুনায়েদ, যে এখন তো তোমরা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করো, যে সোসাইটির মাধ্যমে হোক বা যে কোনো মাধ্যমে হোক, এই ধরনের বা কোলাবোরেশন করে যে অন্য জায়গায় আছে লাইসেন্স ভার্সন, তোমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে, এই ধরনের কি সুযোগ সুবিধা আছে কিনা, এই ব্যাপারে যদি কেউ কিছু বলে, বা কারো কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা যে সেটা এরকম পারে বা এরকম সুযোগ পেয়েছে, এটাই আমার প্রশ্ন। ধন্যবাদ। জি জুনায়েদ যদি কিছু বলা হয়। জি জি ধন্যবাদ স্যার আপনার পয়েন্ট গুলোর জন্য। জি আমি পুরোপুরি এগ্রি করি আপনি যা বললেন স্যার, এবং আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সে ব্যাপারে আমি আসলে অলরেডি আমার বাইরের কিছু কোলাবোরেশন আছে বাইরের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে, যেখানে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বুয়েটা অ্যালামনাই আছে, কিছু ইউনিভার্সিটিতে বিদেশি কোলাবোরেটরি আছে। তো এরকম কিছু ইউনিভার্সিটি থেকে যেমন ওদের সফটওয়্যার আমাদেরকে রিমোটলি অ্যাক্সেস করার ব্যাপারে চেষ্টা করেছিল, বাট এসব ব্যাপারে আসলে ওদের ইউনিভার্সিটিও খুবই আসলে রিজার্ভ, কারণ ওরা ভয় পায় যে এখানে কোনো পাইরেসি ইস্যু থাকে নাকি। তো ওদের যেমন ওদের অনেক সফটওয়্যার কিন্তু রিমোটলি ওরা বাইরে ওদের ওদের যারা স্টুডেন্ট আইডি আছে তাদেরকে তারা অ্যাক্সেস দিতে পারে। তো সিমিলারলি আমার পরিচিত একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার বাইরের ইউএস এর ইউনিভার্সিটিতে, সে যেমন চেষ্টা করেছিল যে তার ইউনিভার্সিটি তার গ্রুপের একটা সফটওয়্যারের আমরা কি বাংলাদেশে বসে অ্যাক্সেস করতে পারি নাকি, তাহলে যেটা হতে পারতো বুয়েটের একজন স্টুডেন্ট হয়তো এখানে বসে সিমুলেশন করতে পারতো তার সফটওয়্যারটা ইউএস এর সফটওয়্যার ইউজ করে রিমোটলি, যেটা ইন্টারনেট দিয়ে খুব ইজিলি করা সম্ভব ভিপিএন এর মাধ্যমে হোক যেভাবেই। কিন্তু এটা এ ব্যাপারে ওদের ইউনিভার্সিটি আসলে এগ্রি করেনি, কারণ এক্ষেত্রে ওই সফটওয়্যার কোম্পানি হয়তো বা পরে বলবে যে এখানে তো পাইরেসি হতে পারে, লাইসেন্সিং ইস্যু থাকে। সো এই ব্যাপারে ওরা আসলে খুবই রিজার্ভ। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আসলে এইসব ব্যাপারে আমাদের মানে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলি বা গভর্নমেন্ট বলি, যারাই বলি, বা আমাদের ফান্ডিং এজেন্সি যারাই আছে, তাদেরকে এই ব্যাপারে একটু চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে সফটওয়্যারের ব্যাপারেও যেন এরকম ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সাথে রিলেটেড সফটওয়্যার গুলোকে কিভাবে আরেকটু প্যাট্রন করা যায়, যাতে আমরা যারা রিসার্চ করছি তারা যেন সেটা আমরা ইউজ করতে পারি। সেই সাথে আমাদের হাই কম্পিউটেশনাল ফ্যাসিলিটি, সুপার কম্পিউটিং বেস কম্পিউটেশনাল ফ্যাসিলিটির দিকেও যাওয়া লাগবে। যেমন আমি জানি আমাদের বাংলাদেশে অনেকে কিন্তু খুব ইন্টেন্স সিমুলেশন যেটাতে লাগে ডিএফটি সিমুলেশন, মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশন, এরকম কাজ করছে, খুব ভালো ভালো কাজ করছে, কিন্তু তাদের অনেক সিমুলেশন আছে রেজাল্ট আসতেই 1 মাস সময় লেগে যায়। হয়তো খুব ভালো একটা রেজাল্ট আসবে, সেটা আসতে 1-2 মাস সময় লেগে যায় সেটা আসতে, কারণ হলো কম্পিউটার ফ্যাসিলিটিও অত ভালো না, কারণ সুপার কম্পিউটিং ফ্যাসিলিটি তো নাই ওভাবে। আর সফটওয়্যারের কথা তো বললামই। তো আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আসলে হয়তো বা আমাদের নিজেদের দেশেই আমাদের সাপোর্টটা লাগবে, বাইরের মাধ্যমে আসলে ওইটা খুবই লিমিটেড। আসলে ওরা যেটা আমি দেখেছি যে মানে চেষ্টা করেছে, অনেকেরই সদিচ্ছা আছে, কিন্তু একটা জায়গায় যে সফটওয়্যার কোম্পানি হোক বা ওনাদের অর্গানাইজেশনই হোক, একটা জায়গায় যে আসলে এটা আটকে যায় আর কি, সেক্ষেত্রে আসলে খুব বেশি করার কিছু থাকে না। তো আমাদেরকেই সম্ভবত ইনিশিয়েটিভটা নিতে হবে এক সময় না এক সময়। জি মইনুল ভাই যদি কিছু বলতে চান। না, আমার মনে হয় তুমি যেটা বলেছো এক্স্যাক্টলি সেটাই আমার মত, এবং আমারও সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।
আমার একটা কোলাবোরেশন ছিল ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসির সাথে, একটা কাজ করছিলাম। তো সেখানে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে ওদের টুলটা আমরা ইউজ করব। তো ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছিল, কিন্তু পরে হচ্ছে যে যাদের থেকে ওরা সফটওয়্যারটা কিনেছে ওরা অ্যাকচুয়ালি অবজেকশন দিয়েছে, বলেছে যে না, তারা অ্যালাউ করবেন, বিকজ অবভিয়াসলি দে উইল লুজ ওয়ান কাস্টমার আর কি পটেনশিয়াল। তো তারা এটা অ্যালাউ করেনি যে তাদের সফটওয়্যার আরেকজন রিমোটলি ইউজ করবে। সো এই সিমিলার প্রবলেমস আমিও ফেস করছি। সো আমাদের যেটা হচ্ছে যে মানে ওই পারসেপশনটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে একটু স্পিক আউট করা, যে সিমুলেশনস দিয়েও কোয়ালিটি রিসার্চ হয়, এটা যদি আমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটি ইজরা জানে এবং হচ্ছে ফান্ডিং এজেন্সিস গুলো জানে, তাহলে হয়তো একটা সময় গিয়ে এটা আসলে চেঞ্জ হবে। কারণ এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা সফটওয়্যারের ফান্ড চেনে একদম ওখানে টার্মস এন্ড কন্ডিশনসই বলা থাকে যে সফটওয়্যারের জন্য ফান্ড দেওয়া হবে না, কম্পিউটার কেনার জন্য ফান্ড দেওয়া হবে না। ইটস নট অ্যাবাউট কম্পিউটার, এটা হাই পাওয়ার সার্ভার মেশিন লাগে। এই দিয়ে আমি নিজে ডিএফটি তে কিছু কাজ করেছি। সো ডিএফটি রিকোয়ার্স ভেরি হাই কম্পিউটিং ফ্যাসিলিটি। সো এই কনসেপ্ট গুলা, এই পারসেপশনস গুলা আসলে আমাদের উপরের লেভেলে এই মেসেজটা দিতে হবে, যাতে করে আমাদের এই পারসেপশনটা চেঞ্জ হয়। এবং আই থিঙ্ক এটা আমরা যত বেশি বেশি বলবো সব ফোরামে, তত হয়তো এই মেসেজটা উপরে পৌঁছাবে। মাইনুল, আমি একটা জিনিস অ্যাড করি এখানে, বলবো? হ্যাঁ, শিওর শিওর। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি, একটা কাজ করা যায় যদি বইটা আমরা মিলে এটা করতে পারি যে উই বেটার ইনভাইট দ্য ফান্ডিং এজেন্সি পিপল। যে ওদের খুব বেশি কিন্তু এজেন্সি বাংলাদেশে নাই, যে এমওএসটি ধরি, ইপিআরসি ধরি, ইউজিসি বা এডুকেশন মিনিস্ট্রি, আর দুই একটা হয়তো থাকতে পারে। এদের সবাইকে একবারে ইনভাইট করা আর কি, মানে উল্টা ভাবে আর কি, এদের সবাইকে একবারে ইনভাইট করে তারপরে এই যে এই কাজগুলি দেখানো এবং তারপর জার্নাল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর এগুলি দেখে কিছু একটা ইম্প্যাক্ট ফেলা, যে আমরা এই জায়গাগুলিতে আমরা দেখছি যে উই আর নট গেটিং দ্য ফান্ডস বিকজ আপনারা সবসময় চান যে প্রোটোটাইপ বের করতে হবে বা এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক দেখাইতে হবে, কিন্তু সবসময় তো সেই জিনিস সম্ভব না। ঠিক আছে, ফর ইনস্টেন্স এই কাজটাই যদি বলি, এটা তো আসলে এক্সপেরিমেন্ট করা এখানে বাংলাদেশ সম্ভব না। ইভেন ক্লিন রুম দিলেও একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট, এটা 1 থেকে 2 বছর লাগবে, ও রেজোনেন্ট মোড পাবে কিনা আমি জানি না। ঠিক আছে, তো ওর পিএইচডি থিসিস কি হবে, ঠিক আছে, এগুলো অনেক ইস্যু আছে। ঠিক আছে, এখন এই জিনিসগুলো ওদের বুঝাইতে হবে যে দেখেন এই কাজগুলি হচ্ছে যে অনেক ফিজিক্সকে অনেক জিনিস যদি আমার রেজোনেন্ট মোড না আসতো, ওই জিনিস কিন্তু কেউ তার থিসিস এক্সপ্লেন করবে না। কিন্তু সিমুলেশনে এখানে রেজোনেন্ট মোড আসাতে আমরা কিন্তু এটা এক্সপ্লেন করব। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এখানে কিন্তু আমরা ফিজিক্সটা শিখে গেলাম। ঠিক আছে, না হলে কিন্তু এই টপিকটাই আসতো না, তাই না? আমার ডক্টর জুনায়েদ রতন এগ্রি করবে এই জায়গায়। তো এই জিনিসগুলি কি করে সবাই এই ফান্ডিং, আমাদের বুয়েট এবং আমাদের ট্রিপলি, এই আমরা দুইটা ডিপার্টমেন্ট মিলে আমরা যেসব ফিল্ডে করি, তারপর আমরা চাইলে একসাথে এই ফান্ডিং এজেন্সি গুলিকে ডেকে আনতে পারি যে আপনারা একটু শোনেন যে এই আমরা আমরা এই জায়গাগুলিতে ফান্ড চাই, আপনারা তো ওই যে শুধু এক্সপেরিমেন্ট চান, তাহলে একবারে হয়ে যায় আর কি। আমরা এইভাবে যদি একটা জয়েন্টলি অর্গানাইজ করা যায়, বুয়েট তো ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে ওদের তো এমনিতেই সবাই চেনে, আর আমরা নতুন হিসেবে, তো আমার মনে হয় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ব্র্যান্ড আর বুয়েট আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ব্র্যান্ড বললে ওরা আসবে। তখন জয়েন্টলি বললে একবারে হয়তো কাজ হইতে পারে ইম্প্যাক্ট। আর ইন্ডিভিজুয়ালি ওই চা কফি খেতে গিয়ে বললে আমার মনে হয় না ওইভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলা যাবে। তারা রুলসটা চেঞ্জ করবে না, এইভাবে বললে হয়তো রুলস চেঞ্জ করবে। স্যার আমার শেষ, এই থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ বলেন। এটা ওই যে যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এই রকমের একটা প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শুধু দুটো ইউনিভার্সিটি নিয়ে না, তাদেরকে বুঝাইতে হবে যে মানে যেগুলো রিসার্চ অর্গানাইজেশন আছে, এইসি, বিসিএসআইআর, তারা সরাসরি গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠান, আর আমরা হলাম স্বায়ত্তশাসিত বিধায় তাদেরকে সরাসরি তারা তাদের রাজস্ব বাজেট হিসেবে তাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট টাকা দিয়ে দেয়, বড় বড় অঙ্কের টাকা তারা আবেদন করলে পেয়ে যায়। শুধু তাই না, এই যিনি পিডি থাকেন প্রজেক্ট, তারা এতই প্রিভিলেজ যে প্রজেক্ট ডাইরেক্টররা সম্ভবত ইমপ্লিমেন্টেড প্রজেক্টের 1% না কত পার্সেন্ট টাকা তাকে এমনি একটা কি বলবো অনারিয়াম হিসেবে দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায়, আমি একজনের কথা জানি, প্রয়াত হয়ে গেছেন আমাদের অ্যালামনাই বুয়েটে, সরি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনাই দিলীপ দা, উনি তো এই সিট চেয়ারম্যান ছিলেন, অনেক আগের কথা। গল্প বললো যে আমি একটা প্রজেক্ট পেয়েছি, ওই টাকা দিয়ে সে 1%-এই যদি 20 কোটি টাকার প্রজেক্ট হয় তাহলে 20 লাখ টাকা হয়। তো সে একটা গাড়ি কিনছে, বলে আমার একটা গাড়ি কেনার খুব দরকার ছিল, এই প্রজেক্টে
এটা আমি পজিটিভলি নিয়েছি যে একজন রিসার্চার কাজ করতেছে, তা আমাদের তো স্যালারি স্ট্রাকচার তো সীমিত, মানে আমি পজিটিভলি নিয়েছি যে একটা সুন্দর প্রজেক্ট করেছে 20 কোটি টাকা দিয়ে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ডিভিশনে, সেটা সাকসেসফুলি কাজ ল্যাব ডেভেলপ করেছে, কিন্তু সাথে সে 20 লাখ টাকার একটা অনারিয়াম পেয়েছে, হ্যাঁ, পেয়ে একটা গাড়ি কিনেছে, দ্যাটস ফাইন, এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমাদের তো এইরকম ফান্ড সরাসরি আমাদের এই যে রুটিন বাজারে থাকে না। সেই জন্য আমরা যদি আমাদের এখন ফান্ডিং এজেন্সি বড় বড় যেটা, সেটা হচ্ছে এখন ইউজিসি অনেক ফান্ড দিতে পারে বিভিন্ন কাজে, ইউজিসির ফান্ড আছে, ইউজিসি, তারপরে আইসিটি ডিভিশন আছে, তারপরে সায়েন্স মিনিস্ট্রি আছে, হ্যাঁ, তারপরে এডুকেশন মিনিস্ট্রি আছে, এগুলো সবগুলোতে আমরা যদি একটা মানে কি বলবো ন্যাশনাল একটা কি বলে সাপোর্ট একটা প্ল্যাটফর্ম, সফটওয়্যার বেসড ন্যাশনাল সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম সফটওয়্যার, যেটা আমরা ফিল করি, কারণ কি ইন্ডিভিজুয়াল করলে হবে না, আমরা যদি জাতীয় পর্যায়ে তাদেরকে প্রস্তাব দিতে, জাতীয় পর্যায়ে একটা ন্যাশনাল এবং সেখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা যারা যারা ইন্টারেস্টেড, হয়তো অ্যাটলিস্ট তাদের অ্যাফিলিয়েশনটা নিলাম কাগজে কলমে যে তারা ইন্টারেস্টেড। কাজ করার সময় হয়তো সব লোক পাওয়া যাবে না, সব ইউনিভার্সিটি, হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট বা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, এগুলো থেকেই 2-4 জন পাওয়া যাবে, বাট সবার জন্যই এটা জাতীয়। এইভাবে একটা মুভমেন্ট যদি করা যায়, এবং মানে বাংলাদেশে বুঝতে পারছো টাকার কোনো অভাব নাই, মানে তোমার 50-60-100 কোটি টাকা কোনো ব্যাপার না, একনেকে যাও বিভিন্ন ইস্যুতে হাজার হাজার কোটি টাকা পাস করে দিচ্ছে, হ্যাঁ, 100 কোটি টাকা গভর্নমেন্টের কাছে কোনো টাকাই না, কিন্তু আমরা যদি 100 কোটি টাকা পাই এই পারপাসে, তাহলে কিন্তু আপনারা খুব ভালো মতো একটা সফট, আমাদের ঘর লাগবে না, তাই না, আমরা একটা সফট লাইসেন্স ভিত্তিক একটা সিস্টেম দাঁড় করাইতে পারি, এবং সেটা যদি গভর্নমেন্টের এজেন্সির সাথে এমওইউ করতে পারি যে আমরা এটার থেকে যে আউটপুট গুলো পারবো আমরা সেগুলো সবসময় এক্সপ্রেস করবো, তাদের কাছে দাখিল করব, এবং সাথে আমাদের একটা বড় সমস্যা আছে যে আমরা পাই না, একবার একটা সিস্টেম কিনি, পরে এটার আপডেট বা পরে আর ফলো আপ মেইনটেনেন্স টাকা নাই, ওটার মধ্যে যদি এভাবে থাকে যে একটা মেইনটেনেন্স টাকা থাকবে যেটা প্রতি বছর তারা দেবে, হ্যাঁ, ইনঅ্যাকচুয়াল, অফকোর্স ইনঅ্যাকচুয়াল, না লাগলে দেবে না, লাগলে দিবে। এইভাবে যদি তোমরা এখন যারা ইয়াং আছো, মিড লেভেলে আছো, আমার মনে হয় তোমাদের এখন এইগুলো, আমরা তো অনেকটা পুরনো হয়ে গেছি, কিন্তু তোমাদের চাকরি বা তোমাদের কাজ করার সুযোগ এখন আরো 25-30 বছর আছে সামনে, তো আমার মনে হয় তোমাদের জন্যই এই মুভমেন্ট গুলো এখন দরকার, তা নাহলে তোমরা আরো পিছিয়ে যাবে। আমরা যতটুকু পিছিয়েছি তার থেকে তোমরা পিছাবো আরো ভয়ানক, মানে ভয়াবহ রূপে, কারণ হলো পৃথিবী এখন আগাচ্ছে আরো বেশি এগুলো নাই, আমরা পিছিয়ে গেছি, কিন্তু তোমাদের পিছানো হবে আরো ভয়াবহ যদি আমরা এগুলো সিস্টেম এখানে না করতে পারি, এই আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অনেক আলোচনা এগুলা, দেখো তোমরা দেখো এভাবে একটা আলাপ আলোচনা করে ন্যাশনাল একটা সাপোর্ট সিস্টেম। স্যারের এই সাজেশনটা আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করবো, 1 মিনিট লাগবে, যে স্যারের এই সাজেশনটা আমার খুবই ভালো মনে হয়েছে, যে এখনকার প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিন্তু এরকম একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিডি রেন যেমন আমার মনে হয় ঢাকা ভার্সিটিতেও দিয়েছে, জুমের অ্যাক্সেস দিয়েছে, শুধু ঢাকা মানে আমাদের বুয়েট বা ঢাকা ভার্সিটি না, অনেক ইউনিভার্সিটিতেই কিন্তু জুম আমাদের কিনতে হয়নি, ন্যাশনাল, এটা ন্যাশনাল স্যার। জি স্যার, তো এটা এরকম কিন্তু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে, খুব ইজিলি করা যাবে স্যার। ন্যাশনাল শব্দটা ব্যবহার করে সকলের জন্য, তখন এটা আলাদা। জি স্যার, মানে ন্যাশনাল ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম, মানে যেটা ভার্চুয়ালি অনলাইনে আমরা অ্যাক্সেস করে করতে পারবো, এরকম কিন্তু চাইলে করা ইজিলি করতে পারে, মানে এটা প্যান্ডেমিকে কিন্তু এরকম এক্সাম্পল আমরা অলরেডি পেয়েছি, যেটা আমরা জুম যেমন আমরা বেনিফিটটা ইউজ করছি, এটা তো যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ সফটওয়্যার এমনি, বাট আমরা তো ফ্রিতে ইউজ করছি, সো অলরেডি ভালো এক্সাম্পল আছে স্যার, আমার মনে হয় এটা খুবই ভালো আইডিয়া স্যার। এবং আমাদের পাশের দেশে যেটা হচ্ছে, যেমন জুনায়েদ তো গিয়েছো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর, রিসেন্টলি পারচেজ করেছে কনসোল এর লাইসেন্স, ফুল লাইসেন্স, এবং ওরা পারচেজ করেছে মেইনটেনেন্স, এবং ওরা ওটাকে পুরো ওপেন করে দিয়েছে ফর অল রিসার্চার্স থ্রু আউট ইন্ডিয়া, এনিওয়্যার ফ্রম ইন্ডিয়া, ওরা অ্যাক্সেস করে এটা ইউজ করতে পারবে,
এখন পর্যন্ত ফ্রি অফ কস্ট, পরবর্তীতে ওরা হয়তো একটা নমিনাল ফিজ হয়তো নিবে, বাট দে ডিড দিস ইনিশিয়েটিভ যে একটা ইনস্টিটিউট কিনে দে ওপেনড ইট ফর অল ইনস্টিটিউশনস অল অ্যাক্রস ইন্ডিয়া। সো এরকম ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশেও হতেই পারে। এখানে ওই যে আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি ছোট্ট করে, অনেক সময় হয়ে গেছে। তো আমরা ওই যে ইপিআরসি তে একটা প্রজেক্ট সাবমিট করছিলাম, যে আমরা ওই কম্পিটিশনাল একটা সফটওয়্যার কিনবো, সে লুমেরিক্যাল ছিল লাইসেন্স ভার্সন, ঠিক আছে। তো ওইটার জন্য পরে সবই ইভ্যালুয়েশন হলো। বুয়েটের হাসিফ স্যার ছিল, নর্থ সাউথের মনে হয় না, বুয়েটের হাসিবুর রশিদ স্যার ছিল এদিকে, আর ওদিকে নর্থ সাউথ হাফিজ স্যার ছিল। সব ইভ্যালুয়েশনে সবকিছু কমপ্লিট, ফাইনাল ডান, একেবারে অ্যাকসেপ্ট হইলো। কিন্তু ইপিআরসি বোর্ড মিটিং এ যাওয়ার পরে ওই দিন এরকম সফটওয়্যার প্রপোজাল তিনটার মতো ছিল, আমাদের একটা ছিল, আসনের একটা ছিল, আরেকটা একটা। ওরা বোর্ড মিটিং এ গিয়ে বললো যে এই সফটওয়্যার প্রপোজাল গুলির তো কোনো গাইডলাইন নাকি ইপিআরসি তে নাই। ওরা হচ্ছে বেসিক্যালি এক্সপেরিমেন্টাল ওই জিনিসগুলি 3 বছর 4 বছরের প্রজেক্ট গুলি বা 2.5 বছরের প্রজেক্ট গুলি ফান্ডিং করে, কিন্তু এটা তো জাস্ট ওয়ান শট, সার্ভার কিনবে আর সফটওয়্যার কিনবে, এই আর কি। এই গাইডলাইন নাকি না, এই কথা বলে আমাদেরটা পোস্টপোন করে দিল, এই আর কি। সেই মানে 6 মাসের উপরে হবে বসে আছি। কিন্তু ওইখানে আমরা প্রথম কিন্তু আমাদের জন্য এই প্রজেক্টটা সাবমিট করছিলাম। পরে ইপিআরসি ওরা বললো যে না, এটাকে আপনাকে শেয়ারিং সিস্টেম অন করতে হবে। পরে আমরা 5টা রিমোট লগ ইন সিস্টেম চিন্তা করে প্রাইস যেটা হয় এই অনুযায়ী সার্ভার বা সবকিছু এইভাবে ইয়ে করে নতুন করে আবার রিসাবমিট করতে হয়েছিল। তো আমি দেখলাম যে এই জিনিসটা কিন্তু মানে ইপিআরসি এর ওখানে যারা আছে তাদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে। তারা বলছে যে আমরা একটা ইউনিভার্সিটি একটা ডিপার্টমেন্টকে আমরা একটা সফটওয়্যার দিব, এবং সেটা বাংলাদেশের অন্য যে কেউ যাতে শেয়ার করতে পারে, এই অপশন থাকতে হবে। এই কনসেপ্টটা ওনারা চালু করার চেষ্টা করছে, এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে লুমেরিক্যাল আমরা দিয়েছিলাম, তো লুমেরিক্যালটাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছিল, এই আর কি। আর আসানুল্লাহ মনে হয় ওই যে পাওয়ারের একটা সফটওয়্যার আছে না সিমেন্সের, যেটা সবাই ইউজ করে, সিঙ্কেল মনে হয়, তাই না? মনে হয় জি। হ্যাঁ, ওইটা আর কি, ওইটা। তারপর আরেকজন মনে হয় কেউ এনসিস বা কেউ বলছিল এরকম আর কি। এক একজনকে এক একটা দিবে, তো ওইটা হইলে কিন্তু ভালোই, ওই কনসেপ্টটা কিন্তু ভালো, তখন আমরা সবাই শেয়ারিং পাবো আর কি। আনফরচুনেটলি ওটা স্টপ হয়ে আছে। দেখি যোগাযোগ আমাকে বলছিল যে ডিসেম্বরের মধ্যে ওপেন হতে পারে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো অনেক কথা, আমরা আরেক সময় আড্ডা দিব। সো আজ আসলে এখানেই শেষ করি, অনেকে হয়তো সেমিফাইনাল খেলা দেখবে। জি, আসলে খুব ভালো লাগলো আসলে, মানে লাস্টে যে ডিসকাশন গুলো হলো, 1 ঘন্টা আমরা ডিসকাস করলাম, মনে হলো যে না মানে একটা রিসার্চের এনভায়রনমেন্টের মতো আসলে যেটা পেলাম। আমরা আসলে ডিপার্টমেন্ট, উই আর লোকেটেড ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। জি আমাদের এই ইন্টারঅ্যাকশন আর কোলাবোরেশনটা আই থিংক আরো সামনে বাড়বে, আর বাড়ানো দরকার। ইনশাআল্লাহ, জি। And work together to do something much better. So with that, আমার মনে হয় যে আজকে আমরা এখানে ক্লোজ করতে পারি। Thank you everybody, and especially thanks to Dr. Zunaid Batan for giving his time. So hopefully we can meet up again another time. Okay. So thank you সবাইকে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।